I have done counseling with quite a number of couples. Nimekuwa nikitoa ushauri kwa ndoa kadhaa. We have handled marriages that are at the verge of breaking. Tumeshughulika na ndoa ambazo zilikuwa zimefika hatua ya kukaribia kabisa kuvunjika. And many are contemplating divorce. Now, they are already separated, so they are contemplating divorce. Walikuwa wameshatengana na sasa walikuwa wanafikiria namna tu ya masuala ya talaka. And many times they would want to give it a chance. Na mara nyingi walikuwa wanataka kujaribu hivi. If they can be cancelled out of divorce, kama wangeweza kushauriwa nje ya dhana ya talaka. And if they could save their marriage. If they could save their marriage. Na kama wangeweza kuokoa ndoa zao. And the question I always ask them. Swali ambalo daima huwa nawauliza. If you talk to the man. Kama ukizungumza na mwanaume. Do you still love her? Je, bado unampenda mke wako? Say yes, pastor, I still love her. Anasema ndio mchungaji, mimi bado nampenda. But where we have reached, I don't think we can continue to stay. Lakini tulipofika hatua hii sioni kama tunaweza kuendelea kukaa pamoja. When you talk to the lady, ukiongea na mwanamke, do you still love this guy? Do you still love this guy? Je, bado unampenda huyu mwanaume? She says I still do. Anasema ndio, bado nampenda. But I feel we are no longer compatible. Lakini nafikiri hatuendani tena. Then the question is, sasa swali ni kwamba, why are they divorcing if they still love each other? Kwa nini wanataka kutengana, kupeana talaka kama bado wanapendana? Then you realize many divorce cases. Sasa unagundua masuala mengi ya talaka. The two people are still in love. Watu wawili wale bado wanapendana. There's just something little they are missing. Kuna kitu tu kidogo ambacho kinakosekana. And if it's put in perspective, na kama kikirekebishwa, kikawekwa sawa, they can still continue in their marriage. Wanaweza kuendelea pamoja katika ndoa yao. But many times we have thought, lakini mara nyingi tumewaza, that marriage is all about love. Kwamba ndoa ni kuhusiana na upendo tu. And people will say I fell in love with her, I fell in love with him. Na nasema nilimpenda yule mwanamke, nikampenda yule mwanaume. I tell young people we don't fall in love. Na waambia vijana huwa hatujikuti tumempenda mtu. We grow in love. Tunakuwa katika upendo ama katika mapenzi. If you fall in love, you're mistaken. Ukijikuta tu umempenda mtu, wewe umekosea. I'm not so sure if there are Kiswahili words for that, but for English they say I've fallen in love with so and so. Kwenye Kiswahili haikai vizuri sana, lakini basi ni kujikuta tu umempenda mtu, ku fall in love. We don't love out of emotions. Hatumpendi mtu kutokana na hisia. We are not driven by fancy. Hatuongozwi na ule mwonekano mzuri. We love out of principle. Tunapenda kutokana na misingi. You choose to love. Unachagua kupenda. But if you fall in love, lakini ukijikuta tu umependa, sooner or later, muda si mrefu, you realize you are only obsessed. Unagundua tu kwamba huna tena uwezo wa kupenda. You are only infatuated. Unakuta tu umechanganyikiwa. The much I know about true love, ninapogundua ukweli kuhusiana na upendo wa kweli, is that true love goes after the lost. Ni kwamba upendo wa kweli huwa unaenda kumtafuta aliyepotea. For God so loved the world, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, akamtoa mwana wake pekee, whosoever believes in kila muaminie should not perish, asipotee, but have everlasting life. Na uzima wa milele. God loved us, Mungu alitupenda, that when we were lost, tulipokuwa tumepotea, it is love that came after us. Ni upendo uliotutafuta. So when you realize you're losing a loved one, unampoteza unayempenda, and you bear an I don't care attitude, na unakuwa na ile dhana ya kwamba sijali, it simply means from the onset, inamaanisha kutoka hatua ya mwanzo kabisa, you simply didn't love. Haukuwa na upendo halisi. Because true love goes after kwa sababu upendo wa kweli humtafuta aliyepotea. So it's not about love. Kwa hivyo sio kuhusiana na upendo. It is more than love. Ni zaidi ya upendo. Proverbs 24. Mithali sura ya 24.
fungu la 3 and 4. na fungu la 4. The Bible says this. Biblia inasema hivi, through wisdom a house is built, nyumba hujengwa kwa hekima, and by understanding it is na established. kwa ufahamu huthibitika. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu Allow vyote me vya thamani repeat vya that kupendeza. text. Hapo nirudie fungu hili tena. Through wisdom a house is built, Nyumba hujengwa kwa and hekima, by understanding it is established. na kwa ufahamu huthibitika. By knowledge the rooms are filled with all precious and Na pleasant kwa riches. maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya So kupendeza. 3 important things. Kwa hiyo mambo makubwa matatu ya msingi. 1 is wisdom. Hekima ni nini? 2 is understanding. Jambo la pili, ufahamu ni nini? And 3 is knowledge. Na la 3 sasa ndio ufahamu. Now I want us to break down these 3. Sasa hebu tuyavunje vunje haya matatu. Wisdom, Hekima, understanding, ufahamu knowledge. na maarifa. Let's talk about knowledge. We begin from there. Tuanze na maarifa, ili la mwisho. Knowledge is all about information. Maarifa ni kuhusiana. Yes, I'm beginning from bottom top. Okay. Maarifa yanakuja kutokana na taarifa. It's accumulation of facts. Ni mkusanyiko wa masuala. And you're not only accumulating facts, you're accumulating data. Na haukusanyi tu masuala, unakusanya taarifa. It could be through studying. Inaweza kuwa kupitia kujifunza. It could be through a research. Inaweza ikawa kupitia utafiti, investigation, uchunguzi, observation, ama kutizama kwa makini, and even experiences. na hata kufanya majaribio. I have a problem with this thing. Nina tatizo na jambo hili. We have seen what people have gone through. Tumeona mambo ambayo watu wamepitia. But we are not able to learn from people's experiences. Lakini hatujaweza kujifunza kutokana na uzoefu wa watu wengine. We still want to walk through that road. Bado tunataka kupita njia ile ile. You can clearly see. Unaweza ukaona bayana kabisa. From our father Abraham. Kutoka kwa baba yetu Abraham. Polygamy didn't do him well. Ule kuwa na wake wengi hakukumsaidia lolote. Come to who's that? Jacob. Njoo kwa Yakobo. He failed with polygamy. Alishindwa kuwa na wake wengi. David failed with polygamy. Alishindwa kuwa na wake wengi. Solomon failed with polygamy. Sulemani alishindwa kuwa na swala kwa na wake wengi. Mama White says they could not enjoy the joy and happiness that comes with marriage. Mama White anasema hawakuweza kufurahia furaha inayotokana na ndoa. But we still go into polygamy nevertheless. Tunasumbukia kwenye mambo ya wake wengi tena. We are unable to learn from people's experience. Tunashindwa kujifunza kutokana na uzoefu wa watu wengine. We still want to go through that journey. Tunataka kupitia mambo ya mitaala tena. Maybe if we find time in the course of the week, kama tukipata muda katikati ya wiki, we will look at what polygamy is all about. Tutaangalia mitaala maana yake nini. Is polygamy culture or polygamy sin? Je, mitaala ni utamaduni ama ni dhambi? Mama White says this words. Mama White anasema hili. This guy is called who? Unto the crime of Cain, which was murder. Cain. To the crime of Cain. I mean to the crime of Cain, which was murder. Kwa ile hatia ama kosa la Kaini ambalo lilikuwa ni mauaji. Lamech the 5th in descent. Lamech mtoto wa 5 katika kuzaliwa. Ni mtoto ama ni kizazi? Kizazi cha 5. Nyando ninajua Kiswahili. Lamech the 5th in descent. Lamech uzao wa 5 ama kizazi cha 5. Added polygamy. Aliongeza mitaala. Follow with me keenly. Now you have understood what I'm saying. To the crime of Cain, which was murder. Yani aliongeza kwenye kosa la mauaji la Cain, akaongeza kosa la mitaala. Tujafika hapo, umeenda mbele yangu. To the crime of Cain, which was murder. Katika ile kosa ya Kaini ambayo ilikuwa ni nini? Mauaji. Lamech the 5th in descent. Sasa Lamech uzao wa 5 ama kizazi cha 5. Added the crime of polygamy. Akaongeza kosa la mitaala. The question I now want to pose is polygamy culture or sin? Swali ni je,
mitaala ni utamaduni ama ni dhambi? Ni watu wamekaa ama ni madolidoli? Muko hapa. Is polygamy culture or sin? Je, mitaala ni utamaduni ama ni dhambi? It is sin. On top of murder, Lamech brought in what? Polygamy. Kwa hivyo juu ya ile mauaji analeta dhambi ya mitaala. We accepted it. Na tukaikubali. We normalized it. Tukaifanya kuwa ya kawaida. And became part of our culture. Na ikawa sehemu ya utamaduni wetu. So we no longer see a problem in it. Kwa hivyo hatuoni tena tatizo katika hilo. Even those of us that have been raised in polygamous setups. Hata wale waliokuzwa katika mazingira ya ndoa za mitaala. And I know the kind of struggle that is within polygamous setups. Wanajua changamoto ambazo zipo kwenye mazingira ya mitaala. But a man will still go on to become polygamous. Mtu anapoendelea tu kujihusisha na ndoa za mitaala. And say my father was polygamous. Anasema unajua baba yangu alikuwa na wake wengi. My father had 2 wives. Baba yangu alikuwa na wake wawili. I want to beat him with 1 more. Nataka nimzidi, mimi niongeze mmoja zaidi. So yeye atakuwa na watatu. So he will have 3. Experiences are a way of also gaining knowledge. Uzoefu ni njia ya kujipatia maarifa pia. We are talking about knowledge. Tunazungumzia maarifa. And we are saying, na tunasema it's being aware of something. Maarifa ni kuwa na ufahamu kuhusiana na jambo fulani. And having the details. Na kuwa na taarifa. The reality of things as they are. Uhalisia wa mambo namna yalivyo. It's unfortunate. Ni bahati mbaya. No one ever gets to speak to us about marriage clearly. Hakuna mtu ambaye anakuja kuongea nasi kuhusiana na ndoa wazi wazi. And even when we vow for better or for worse. Na hata tukiapa katika ubaya na katika wema. In sickness or in health. Katika uzima na katika afya na katika ugonjwa. Ile nyingine ni gani? In rich. Wale watu walifanya harusi. Ile nyingine inakunga gani? Katika utajiri. Nyinyi wote mlitoroka. Walio hapa jamani, kiapo kingine kile. Mnasemangaje? Tuanze. For better. Inaanzia ngapo? For better or for what? For worse. Katika hali njema na katika hali mbaya. For richer or for poor. Katika umasikini na katika utajiri. In sickness or in health. Katika ugonjwa ama katika uzima. Many people are never taken through what that entails. Wengi huwa hawajishughulishi hiyo maana yake ni nini. If anything, you'll only be told what better is. Kama kuna kitu uliambiwa tu ni kwamba ni kizuri. You will be told what richer is. Utaambiwa utajiri maana yake nini. And you'll be told what health is. Na utaambiwa afya maana yake nini. No one takes us through the dark side of marriage. Kuna mtu anakuambia kwenye ule upande wa giza, upande mbaya wa ndoa. So that when you meet worse. Hasa ukikutana nao. When you meet poorer. Ukikutana na umasikini. When you meet sickness. Ukikutana na ugonjwa. Many of us don't know how to go about it. Wengi wetu hatujui tuenende namna gani. And what you forget. Na unachosahau. That is a vow that you made. Kwamba hicho ni kiapo ulichoapa. And you know when you're making a vow. Na unajua unapofanya kiapo. It is so binding that you cannot reverse it. Kina waunganisha na uwezi kutoroka kwenye kiapo ulichofanya. Before God could hand our parents eternal life. Before God could hand our parents eternal life. Kabla ya Mungu hajawapatia uzima wa milele wazazi wetu. Their loyalty had to be tested. Kulikuwa na mengi ambayo yalijaribiwa. And they failed miserably. Na walishindwa vibaya mno. Before God can hand you a happy marriage. Kabla Mungu hajakupatia ndoa yenye furaha. Your loyalty must be tested. Lazima uaminifu wako ujaribiwe. Your love must be tested. Lazima pendo lako lijaribiwe. Love is not tested in good times. Upendo mwema haujaribiwi katika nyakati njema. They are not tested when there is health. Upendo unajaribiwa haujaribiwi pakiwa na afya. They are not tested when we have riches. Haujaribiwi pakiwa na utajiri. It is when we have poverty. Pale ambapo tumekuwa masikini. When we have sickness. Tunapokuwa tumeugua. For worse. Katika hali mbaya. Is when we test your love and loyalty. Tunapolijaribu pendo lako. And many have miserably failed. Na wengi wameshindwa vibaya mno. We have quit our marriage because someone lost a job. Tunaacha ndoa kwa sababu mtu amepoteza kazi. Women have given their husbands an
ultimatum. Wengine wamewapatia maneno magumu waume zao. I cannot continue to feed you. Kwamba sitaendelea kukulisha. You go look for a job. Nenda ukatafute kazi. You have 3 months in this house. Una miezi 3 kwenye nyumba hii. If you think you cannot get a job, kama unafikiri utapata kazi, tunaweza wachana hata hivyo. We may part ways. And marriage have gone asunder. Na ndoa zinavunjika. Because someone lost their job. Kwa sababu kuna mtu alipoteza kazi. And so someone has got to teach us the other side of marriage. Tunabidi atufundisha upande wa pili wa ndoa. The darker side of marriage. Ule upande wenye giza. Once we have the 2 sides of marriage and family, tukiwa na pande zote mbili sawa sawa, then we can now comfortably hand you the certificate for graduation. Tunaweza sasa kupatia cheti hiki cha ndoa. Until you now go and practice. Nakwambia sasa nenda mkafanye majaribio, mkafanye kwa vitendo. Marriage without any class. Lakini sasa unapata cheti bila kupitia darasa lolote. The only class is what you watch on TV. Darasa ni ile tu ambalo unatazama kwenye runinga. And you want your husband to act like that. Na unataka mume wako afanye kama wanavyofanya kwenye TV. Understanding. Maarifa. Understanding is basically comprehension. Maarifa kimsingi ni comprehension. Tohoa sasa. Ni comprehension. Si mumeelewa hiyo vitu. Wacha nijaribu kutafuta. Okay, good. I'll get it. The ability to discern. Uwezo wa kufanya maamuzi. Wa kuelewa. Ama wa kuelewa. Okay. That is what comprehension is, kuelewa. Hiyo ndio comprehension. The fact that you know something. Ukweli kwamba unalifahamu jambo does not mean you understand it. Haimaanishi kwamba una maarifa kuhusu jambo hilo. Let me see how many people have cars here. Hebu nione wale watu wenye magari hapa. Just be proud of yourself. Jivunie tu gari ulilonalo. Good. Let me see those that don't have cars. Nione mikono wale ambao hawana magari. Unajua na kuangalia nitakupiga na bunduki hapa sababu ni nyinyi naongelesha. I'm watching you. Mambo ni mawili, ni kwamba una gari ama huna. It's 2 things. You have a car, Let me see those who have cars here. Jamani wenye magari, mikono iende juu. Wacha nione wale hawana. Those who don't have cars. Nauliza wale ambao hawana magari. Wale ambao hawana. Okay, I'm asking those with no cars. Nikiuliza nani hana gari ukabeba mkono, ina maana unajua gari ni nini, si ndio? If I ask who doesn't have a car, you put up a hand. That means you know what a car is, isn't it? So that is what we call knowledge. Hicho tunaita maarifa. It's a fact you have. Ni zile kweli ambazo unazo. That is a car. Hiyo ndio maarifa. For those that have cars, wale wenye magari, it's possible that you know what a car is. Inawezekana unajua gari ni nini, but you don't understand it. Lakini hulielewi gari. If you understood it, you wouldn't be taking it to the mechanic. If you understood it. Kama ungekuwa unalielewa, usingelipeleka kwa fundi mechanical baada ya kuwa The only thing you know is that your tank is half. Unajua tu mafuta iko nusu ile mshale you know I'm now driving beyond 140 km/h. Sasa naenda mbele kilomita 140. Something is telling me one door is open. Na niambia alama mlango mmoja hujafunga. I might be having a flat tire. I need to add more pressure. Upepo umepungua, nataka kuongeza upepo kwenye matairi. Those are few facts that you know. Hizo ni taarifa chache ambazo unazifahamu. But when it breaks down, lakini sasa ukija kulivunja you have to look for someone who understands it. Upate mtu ambaye sasa analielewa gari. So there's a difference between knowledge. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya maarifa and understanding. Na kujua jambo. The fact that you know something, kwamba unalifahamu jambo, does not mean that you understand it. Haimaanishi kwamba una maarifa kulihusu. So it is possible. Kwa hivyo inawezekana that you can be a husband, ukawa mume, and you know that you are the head of the house, unajua kwamba wewe ni kichwa cha nyumba, but fail to understand your responsibilities as a husband. Kufahamu wajibu wako kama mume, particularly when you have to tell people in the house. Zaidi unapokutana na watu katika nyumba, you must remember I am the head of this house. Unasema lazima mkumbuke mimi ndio baba ama kichwa cha hii nyumba. Even when you hear a leader say you must be reminded I am your boss. Hata ukiwaambia kumbukeni mimi ndio bosi wangu, mtu wa hivyo anayesema, that person does not even understand who he is. Huyu mtu hata hajui yeye ni nani. Because when mangoes are ripe, maembe. When maembe yanapofanana,
Yanapoiva. Okay, yanapoiva. When mangoes are ripe on the tree. Okay, samahani kidogo. Zabron, hii monitor ije hapa. Maana sasa sauti inasema kule na mimi sisikii. Monitor zije hapa mbele. Kina tusaidie hiyo. Sisikii kwenye monitor kabisa. Monitor ni nini? These speakers here. Hebu zije hapa mbele hapa. Ndio. Excuse me. Yes. Okay. Mnafanyanga kazi ngumu. Sisi tunawakumbuka vitu vikiharibika. Ndio tunajua mko. But we can continue, is it? Yes. When mangoes are ripe, maembe yakiwa yameiva, they don't say hey. Hayasemi hey. We are ripe. Tumeiva. We are ready for eating. Tuko tayari kwa ajili ya kuwa chakula. You only see it ripe. Unaona tu yameiva, you pick it. Unayachuma. So when a man has to constantly remind you, sasa kama mtu inabidi akukumbushe kila wakati, be aware I am the head of this house. Kumbuka mimi ndiye kichwa cha hii nyumba. Simply means I don't even understand what it means to be the head of this house. Hiyo maana yake hata haelewi kuwa kichwa cha nyumba maana yake nini. You begin to question their leadership. Unaanza kuuliza kuhusiana na uongozi wake. A good leader doesn't have to announce that they are a leader. Kiongozi mzuri hatangazi kwamba yeye ni kiongozi. They only look and act. Anaangalia tu na kutenda like a leader. Kama kiongozi. So chances are you're lacking understanding. Kwa hiyo hapo kinachokosekana ni maarifa. Chances are you only know yourself as a husband and the father of the house. Unajijua juu kwamba wewe ni mume na kichwa cha nyumba. And the leader. Yes, mimi ni kiongozi. But you lack an understanding of what it means to be the head. Lakini unakosa maarifa ya unapokuwa kiongozi wa nyumba maana yake nini? Huna maarifa. Probably we will handle it when we will be talking with the men on Friday. Yes, on Friday. Nitashughulika na hilo zaidi nikiongea na wanaume siku ya Ijumaa. What it means to be a man. Kuwa mwanaume tafsiri yake ni nini? Particularly biblical masculinity. Na zaidi sana ule misuli ya kibiblia. I'm not talking about the way the world looks at a man. Sizungumzii ule mtizamo ambao dunia inamwangalia mwanaume. How does the Bible define a man? Biblia inamtafsiri vipi mwanaume? The simple fact that you are the head of the home. Ukweli tu rahisi kwamba wewe ni kichwa cha nyumba. And you are the leader of this house. Na wewe ni kiongozi wa nyumba ile. Because when you are a leader. Kwa sababu ukiwa kiongozi. Leadership is about vision and influence. Uongozi ni kuhusiana na maono na mvuto. Where are you taking us? Unatupeleka wapi? Can you convince people to go with you that direction? Unaweza kuwashawishi watu waende nawe kwenye uelekeo wako. When you have your wife and children on board. Ukiwa na watoto wako na mke wako pamoja nawe. And you are in a ship, you are the captain. Na upo kwenye mtumbwi wewe ndio inahodha. And you're saying we are going east. Na unasema tunaenda mashariki. Are the members on board convinced that it is east and not west? Wale abiria wako wanakushawishika wanaenda na mashariki. When they ask you, daddy, wakikuuliza baba, why can't we go west? Kwa nini hatuendi magharibi? Then mimi ndio kichwa cha nyumba. Unasema mimi ndio I'm the head of the house. Sorrow. Uko unakosa. We challenge your leadership. Tunatilia changamoto uongozi wako. You have the lives of people in your hands. Una maisha ya watu katika nyumba yako. And the ship must sail safely. Na lazima meli iende salama. And dock on the other side. Na muende mpaka mfike upande wa pili. The future rests in your hands. Mambo yetu ya baadaye yako mikononi mwako. Where are you taking your children? Unawapeleka wapi mke wako? Where are you taking your wife? Unampeleka wapi mke wako? But when your wife begins to challenge you. Lakini mke wako akianza kukupa changamoto, hapo iko shida. There is a problem there. When every decision you make, the wife's ideas are the ones that sail through. Pale ambapo kila uamuzi unaofanya ni mawazo ya mke ndo yanakusaidia uweze kutoka ama kusonga mbele. It would be so bad if people ask why did you do this and you say it is my wife. Itakuwa vibaya watu wakikuuliza kwa nini ulifanya hivi unasema ni mke wangu. That is what Adam said, it is the woman that you. Hiki ndicho ambacho Adam alisema, ni mwanamke uliyenipa. I mean, Adam, where are you? It is the woman that you. Adam, uko wapi? Unajua ni mke huyu uliyenipa. Leadership is not easy. Uongozi sio jambo rahisi. To be a man is not easy. Kuwa mwanaume sio jambo rahisi. And today is even more challenging. Na leo imekuwa na changamoto zaidi. It is very difficult. Imekuwa na ugumu zaidi. To live with a high-minded woman. Kuishi na mwanamke mwenye akili kubwa. Who has gone to school. Ambaye ameenda shule. Who knows God. Anayemfahamu Mungu. And has her own money. Na ana pesa yake mwenyewe. It is very difficult. Ni jambo gumu sana. You will need a high thinker. Utahitaji kufikiri kwa kina. To manage that kind of a woman. Ili uweze kumudu mwanamke kama huyo. You understand what it means to be a man. Wewe nabii uelewe nini maana yake kuwa mwanaume. I know you
know that you are a man. Najua unafahamu kwamba wewe ni mwanaume. Do you understand what it means to be in the position of a man? Unajua nini inamaanisha kuwa na nafasi kukaa kama mwanaume, kama mume? Sio kusema tu ninampenda, inaishia hapo. Not just saying I love her and you end there. Hata ukisema ninampenda lazima rent ilipwe, si ndio? You already say you love her, lazima you must pay pango. Unafikiria landlord anajua ati mnaambia nanga I love you? Unafikiria hivyo kweli? Hata school fee inaitwa nini? Karo. Alafu rent inaitwa nini? Kodi. Kodi pango. Unafikiria kuna shule inajua mnaitana babe? Do you think there is a school that knows you call each other baby? Honey, unafikiria iko shule wanataka nini? What do they want? Wanataka pesa. Hata watoto wenu wajali mnaitana vipi? Even your children don't care what names you call each other. They want to go to school, walale vizuri, to sleep well, wavae vizuri, to dress well. Do you understand your position as a man? Je, unaelewa nafasi yako kama mwanaume? It is so sad. Inasikitisha that today, kwamba leo, the man of today, mwanaume wa leo is not man enough. Sio mwanaume wa kutosha. What we have are males. Tuna watu wa jinsia ya kiume, but not men. Lakini sio wanaume. There's a big difference. Kuna tofauti kubwa. What we have for husbands are males. Ambacho waume wengi wako ni wale tu watu wenye jinsia ya kiume. All husbands are males. Wanaume, waume wote wana jinsia ya kiume. But not all males are husbands. Lakini sio wale wote wenye Wait, let me repeat it again. All men are males. But not all males are men. So say it portion by portion now. All men, wanaume wote, are males. Wana jinsia ya kiume. But not all males. Lakini sio kila mwenye jinsia ya kiume are men. Ni mwanaume. David is telling his son Solomon. Daudi anamwambia kijana wake Suleiman, I go the way of the earth. Ninaenda katika njia ya nchi. Inamaanisha anakufa na karibu anakufa anaaga. That means he's about to die. I go the way of the earth. Na kwenda kwa njia ya nchi. Prove yourself a man. Hebu dhihirisha kwamba wewe ni mwanaume. Prove yourself a what? Dhihirisha kwa wewe ni nani? Now, do you understand what it means to be a man? Je, unaelewa nini maana yake kuwa mwanaume? So that you can order your household after you. Ili uweze kuipangilia nyumba yako na ikufuate. And that is why we have this problem cropping up. Na ndio sababu kuna shida hii inaendelea kukua. When we have women that are highly educated. Tukiwa na wanawake ambao wameelimika vizuri. They fear the Lord. Wanamcha Mungu. They have their own monies. Wana fedha zao, pesa zao wenyewe. And then we have our men. Na tuna wanaume wetu who are not educated, ambao hawana elimu, have no fear for God, hawamchi Mungu, and are jobless. Na hawana kazi. How do you want to stay with this woman? Unatakaje kuishi na mwanamke kama huyu? Because I don't know what happens. Sasa sijui nini inatokea. When we are growing up, we are just fine. Tunapokuwa tuko tu sawa. Somewhere in between here, mahali fulani hapa katikati, we begin to lose the men in church. Tunaanza kuwapoteza wanaume kanisani. And they're just a handful in church. Na wamekuwa tu wakifanya vizuri kanisani. The word of the Lord says this. Neno la Mungu linasema hivi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. The only way you can manage a home, njia pekee unaweza kuimudu nyumba yako kama mwanaume, is not earthly wisdom. Sio kuwa na hekima ya dunia. Heavenly wisdom. Hekima ya mbinguni. So when you have a woman who fears the Lord, ukiwa mwanamke unayemcha Mungu, we have a woman who has money, na una mwanamke mwenye fedha, and highly educated, na ameelimika sawa sawa, and you have nothing, na huna chochote, you cannot manage that woman. Huwezi kumudu mwanamke huyo. She will challenge every decision. Ataleta changamoto kwa kila uamuzi wako. Si kwamba ni kichwa ngumu, not that she's troublesome, no. It's only that she's highly placed than you are. Ni vile tu amebarikiwa kuliko ulivyobarikiwa. So that is why I have a problem. Kwa hiyo hapa tunapata tatizo. When I have a woman and a man, ninapokuwa na mwanamke na mwanaume that are of the same age, ambao wako na umri unaolingana. Kiswahili wanasema hivi, kila mara mtoto wa kike anamshinda mwanaume kwa mawazo. Every time a boy child, I mean a girl child,
Every time a boy child, a girl child, mtoto wa kike, a girl child is more, amemshinda mwanaume, has more understanding than a boy child, or a woman more than a man. And the age difference is important. Na ile tofauti ya umri ni jambo la muhimu. So when you have two people, asa unapokuwa na watu wawili that are the same age, ambao wana umri unaolingana, definitely this woman will challenge you. Iwazi huyu mwanamke atakuletea changamoto. And your leadership. Ataweka changamoto kwenye uongozi wako. It's even worse when she is older than you. Inakuwa mbaya zaidi kama amekuzidi umri. It's worse. Inakuwa mbaya zaidi. You will not be able to handle her. Hutaweza kumuongoza ama kumdhibiti. You want to come back home. Unataka kurudi nyumbani. And feel like you have some sense of control. Na unataka kuonesha kwamba unaongoza ile nyumba, si ndio? You have some air of authority and power. Mamlaka hivi. When you say nataka maji. When you say I need water. Nataka niki Kenya. Ukisema naomba maji. Nyinyi mnaomba kila kitu. When you say naomba maji. Ukisema may I have some water please. And the authority is felt in a home as a man. Ile mamlaka yako inasikika pale nyumbani kama mwanaume. Water will come from all corners. Maji yatakuja kutoka kwenye kona zote. Wife will bring water, the house girl will bring water. Ataleta maji, dada wa kazi ataleta maji. Will bring water. Kila mmoja ataleta maji. But when you realize you're saying naomba maji. Lakini ukianza kusema may I please have some water. And there's no one coming. Na hakuna naye kuja. You just know your authority was dead long time. Fahamu kwamba mamlaka yako ilishakufa siku nyingi. Long time ago. Muda mrefu uliopita. It happens. Inatokea. Particularly when that age gap is very minimal. Hususan pale ambapo tofauti ya umri ni ndogo sana. A woman is a high thinker. Mwanamke ni mtu anayefikiri sana zaidi. We will also talk about it. Tutaongelea hiyo pia baadaye. So the problem today is this. Tatizo leo ni hili. When our girls want to go to school, which is not wrong. Wanawake wetu wanataka kwenda shule. It is not wrong to go to school. Si vibaya kwenda shule. And then they grow up 21 years old. Wanaenda anakuwa miaka 21, 22, 23, 22, 23, 24, 24. They're still chasing their career. Wanaendelea kukuza they want to be stable financially. Taaluma wanataka kuimarika kubobea kwenye taaluma zao. And she's 28 now. Na sasa ana miaka 28. Then she begins to feel like she's getting late. Anaanza kuona sasa ni kama anachelewa. You know, she cannot find a man who's 6 years older than her. Unajua hata mpata mwanaume aliyemzidi miaka 6 ni wachache sana. So what does she do? Sasa anafanyaje? She will either pick on an age mate. Atamchukua sasa, atampata yule ambaye wanalingana umri. Or she will pick a man younger than her. Ama atampata mwanaume ambaye ni mdogo kuliko yeye kiumri. Or she will pick someone's husband. Ama atachukua mume wa mtu. Because that is a person that can put her. You know, when I'm a woman, let me give you a secret as a woman. When I'm a woman, inatokea nikiwa mwanamke. I want a man who can put me in my place. Nataka mwanaume ambaye ataniweka mahali pangu. Unanisikia kitu nasema kweli? I don't know you understand what I'm saying. You want a man that speaks and you cannot even respond back. I mean, kile ambacho mwanaume akisema hata hutaitikia. Not that he is dictatorial. Si kwamba yeye ni dikteta, hapana. You just melt in the presence of your husband. Unayeyuka tu unapomwona mume wako. When he speaks you melt. Akiongea unajikuta umeyeyuka. It's hard. All the things you wanted to say disappear. Yote tu kusema yameondoka kichwani. It's because you feel his authority. Kwa sababu una uhisi ya mamlaka yake. Unaona uongozi wake. He is the man. Yeye ni mwanaume. I talk a lot. Nazungumza sana. I'm a little bit naughty. Wakati fulani kidogo mimi ni mkorofi hivi. And a little bit tough. Na kuaga na ukorofi kidogo. I can easily rough you up. Naweza nikakusumbua hivi. But when it comes to my house, lakini ikifika kwenye swala la nyumba yangu, I always ask myself, daima huwa najiuliza, ile kichwa ngumu inaendanga wapi? Where does that troublesome head go? And I always ask God, is it that I lose my wisdom when I'm with my husband? Namuuliza Mungu, hivi nikiwa na mume wangu hekima yangu waga inaondoka? He can take me round and round and round and I will not even have anything. Anaweza kunizungusha anavyotaka, alafu hata sina cha kumwambia. But when I meet a man out here, nikutana na mwanamume mwingine nje kule, I can rough you up terribly. Naweza kukusumbua mpaka ukashangaa. You want a man that can put you in your place. Unataka mwanamume ambaye atakuweka ukae mahali pako. But when you're the one putting the man in his place, lakini kama wewe ndio unamweka mwanaume mahali pake, hapo hakuna ndoa. There is no marriage there. Hakuna ndoa hapa. There is no marriage there. Hakuna. There is no marriage. Sasa wamekaa hapa wananiangalia tu. Now they are sitting here staring at me. Miaka 24. 24 years. Nasema bado mimi nataka kuwa stable, ni enjoy pesa yangu. Says I want to be stable, I want to enjoy my money.
You know, a girl at 21 is so marriageable. Unajua binti wa miaka 21 very marriageable. Anafaa kuingia kwenye ndoa. No, si anafaa anaolekeka. Si ni hivyo? Anafaa kwa chakula. Anaweza kuolewa. Anaoleka. Anapofika 23. When she turns 23, is already a sign of danger. Tayari yeye anakuwa alama ya hatari. So when they hit 25, sasa akifikisha 25, they begin to get worried. Wanaanza kuwa na wasiwasi. But you see, her mother told her, usiende kwako kama una kitu kwa mkono. But the mothers will always tell them kwamba don't go to a place without something at your hand. Kinaweza fanyika. Anything can be done. Na mume akakuabandon. And a man may anaweza akakuacha. So we are struggling to amass all this knowledge and all this wealth. So that when I get married, I am safe. Ili nikiolewa niwe salama. That is what we are struggling to amass. Ndio tunachohangaika nacho hicho. And so when she hits 28, sasa akifikisha 28, she is now scared. Sasa anaanza kuogopa. And you know, probably the man that would have married at 34. Na unajua a man at 34, mwanaume wa miaka 34 has already gotten someone down. Tayari alishapata mtu huko nyuma. Ayuko kabisa? He is not there. They began marrying at 30. Wanaanza kuoana wakiwa na miaka 30. So he was looking for 24-year-old. Wanatafuta mtu wa miaka 24 huko nyuma. 24-year-old you were still making money. Wewe bado unatengeneza pesa ukiwa na miaka 24, unatafuta pesa. So it means you will marry a man of your age. Kwa utaolewa na mwanaume ambaye analingana na wewe umri. Na umemshinda kiakili kabisa. And you are very far ahead of him in terms of thinking capacity. Or you will marry a man younger than you. Unapomwoa mwanaume aliye mdogo kuliko wewe kiumri. Unapoolewa na the problem with marrying people younger than you. Tatizo la kuolewa na mwanamume ambaye ni mdogo kuliko wewe kiumri. Submission becomes a problem. Ile kujinyenyekeza inakuwa tatizo. Unaweza mwambia siku moja, unajuanga wewe sirika yangu. You may tell him one day, you know the way you are. Siku moja nitakushikanisha na ukuta. Or when it becomes difficult and they want someone that can manage them, they look for someone older. Wanaume wanapenda kutafuta na mwanamke anapenda kutafuta mtu ambaye mwanaume amemzidi umri. Akishindwa kupata kabisa, atatafuta mwanaume ambaye mtu mzima amemzidi umri, ambaye labda tayari ni mume wao. Who is possibly somebody's husband already. What we are saying is this. Nachosema ni hiki. It's not enough to have knowledge. Haitoshi tu kuwa na maarifa. I'm asking, do you have understanding? Nauliza, je, una ufahamu? Jamani, watoto wa Mungu, tusemezane tu. Children of God, let's talk to each other. Mwanaume ameumbwa to provide. A man is made kuleta. Ndio inakufanya unasikia wewe ni mwanaume. Kutoa, you feel you are a man. Structured to protect. Ameumbwa kulinda. Sasa wakati tayari uko na Jeep Wrangler. Uko na gari ya Jeep Wrangler. You have a Jeep Wrangler, una gari la kifahari hilo. Hata sio Savannah Rubicon. Magari hayo, una gari la fahari, mimi hata siyajui hayo. Mimi najua Alex ya Zabron. What is this man coming to offer? Huyu mtu akija anakuja kukupa kitu gani? Hata kutongoza inakuwa ngumu. He can't even propose. It's hard for him even to propose. Everything he would have used to propose, you have it. Kila ambacho angetumia, he's intimidated. Anaogopa, anapata hofu. And don't lie to yourself that all you need is love. Na usijidanganye kwamba unachohitaji ni mapenzi pekee yake. Marriage is not about love. Ndoa sio kuhusu mapenzi. Marriage is about knowledge. Ndoa ni kuhusiana na maarifa. Unajua ndoa inamaanisha nini? Do you understand how it operates? Unaelewa vile inavyofanya kazi? Are you able to apply that knowledge? Je, unaweza kuweka ile maarifa katika vitendo? I make a lot of noise, I'm sorry. Mimi napiga kelele nyingi, mnisamehe. To make you understand. Lakini natamani nifanye muelewe. We are talking about wisdom.
We are in the third one. We've done knowledge, we've done understanding, we are now in wisdom. Wisdom is verse what? Verse 3. Fungu la 3, hekima. Haya maneno yanachanganya. Fungu la 3, hekima. Wisdom is application and proper application. Hekima sasa ni kuweka katika vitendo kwa usahihi. And so you can know something. Sasa unaweza ukalifahamu jambo. You can understand it. Unaweza ukalielewa. But fail to apply it. Lakini ukashindwa kulitumia ama kuliweka katika vitendo. Or you can apply it wrongly. Ama ukalitumia isivyo stahili. So it's not enough to know. Kwa hivyo haitoshi tu kujua. It's not enough to comprehend. Haitoshi tu kufahamu. Beyond comprehension. Zaidi ya kufahamu is application. Ni sasa kuweka katika matumizi. And application varies. Na unapoweka katika matumizi inaleta thamani. Depending on every family. Inategemea sasa kwa kila familia. It requires wisdom. Inahitaji hekima. For you to apply the principles of marriage. Ili uweze kuziweka katika vitendo kanuni za ndoa. Not two marriages are the same. Sio ndoa mbili hazifanani. Not two families are the same. Familia mbili hazifanani. What makes me happy is not what makes my sister nifanye here niwe na furaha akimpa dada yangu hapa furaha. So you cannot begin to live the life of another family Uwezi in your family. Huwezi kuishi maisha ya familia nyingine katika familia yako. How we understand things are different. Tunavyoelewa mambo inatofautiana. How we want to apply them are different. Tunapotaka kuyatumia ni tofauti. You can be so sure for me, Elizabeth. Unaweza kuwa na uhakika kwangu mimi Nyando. You can never move me. Huwezi not Nyando, Elizabeth. Huwezi kunitoa. Elizabeth umekuja Nyando wewe hapa. Me, Elizabeth. Yeye Elizabeth. I am not moved with flowers for you to show me romance. Huyo ni yeye kweli. Yaani yeye ukimletea maua kwa kweli hata hayamtikisi. Hayambabaishi. They don't. Hayaleti tofauti. But if you bring me sufurias, big sufurias. But saucepans, you bring to me big saucepans. That one now you're being romantic. Hapo sasa unaanza kuwa mtu unayeonesha upendo ama mapenzi. You cannot begin to argue. Hamwezi ukaanza kubisha. Why is it Elder Nyando is so romantic to his wife? Kwa nini mzee Nyando anaonesha upendo sana kwa mke wake? He buys her flowers. Anamnunulia maua. He celebrates on Facebook their anniversary. Anaweka ile anniversary yao kwenye Facebook. He celebrates her birthday. Anasherekea pamoja naye siku yake ya kuzaliwa. Why can't you do the same thing to me? Kwa nini unifanyie hivyo na mimi? We are different. Tuko tofauti. Me kwanza I don't take to flowers. I don't even remember my birthday number 1. Sema mimi nakumbuki hata birthday, sikumbuki hata birthday yangu kabisa. If Safaricom does not remind me, Safaricom. Kama Safaricom mtandao wa simu hautanikumbusha that we are celebrating your birthday today. Kwamba tunasherehekea siku yako kuzaliwa leo itapita. So if the owner does not even remember. Sasa kama yule mwenye nayo hata akumbuki. So what of my husband? Sasa vipi kuhusu mume wangu? Are you getting what I'm saying, children? Je, mnaelewa ambacho nakisema watoto wa Mungu? Na tukiwa katika ndoa. And when we are in marriages, ukidhani kuwa romantic ni maua, thinking that being romantic is all about flowers, utashtuka siku maua hakuna. You will be shocked when flowers are not there. Wanasema ndoa ni pesa. I normally say marriage is money. Mwanamke anatunzwa na pesa. A woman is usininukuu vibaya. A woman is kept well by money. Don't quote me wrong. Mwanamke na familia inahitaji pesa itunzwe. A woman and the family needs money for it to be kept well. Nazungumza nawe kama mwanaume. I'm talking to you as a man. Usikae ukatulia ukasema bora nampenda. Don't sit and relax and say, bora nampelekea rose flower moja. I love her. I take one rose flower to her. Mwanamke ni pesa. A woman is all about money. Nyumba ni pesa. A house is money. Watoto wanakwenda shule ni pesa. Children go to school is money. Lazima tulipe rent ni pesa. We must pay rent, it's money. Watu watibiwe ni pesa. For you to get treatment is money. Kizuri ni pesa. Good food is money. Watu wavalishwe nguo ni pesa. People to dress well is money. Maua pelekea nyuki. Take flowers to the bees.
Njoo mpe nyuki. Ina maana huwezi tu ukatulia kama mwanaume. You may not just stay as a man. Usijue watu wako wanaishi vipi. Not knowing how your people are living. Biblia inasema he who does not provide for his family, the Bible says his own, and especially his immediate family, is worse than an unbeliever. Ni mbaya kuliko asiyeamini. Ati ukae tu eti we are walking by faith. You say inatembea tu kwa imani. Biblia inasema he who does not work does not eat. Bible says asiyefanya kazi na asile. Huyu Mungu anataka ufanye kazi. This God wants you to work. Mwanamume ni mtu wa kufikiria. A man is a person of thinking. Watu wake wanalala amekaa. His people are sleeping, he is sitting. Watu wake wamekaa amesimama. His people are sitting, he is standing. Wamesimama anatembea. He is walking. Wanatembea yuakimbia. He is walking, he runs. Kikimbia yuapaa. If they run, you fly. He is not surpassed. Omba sana bibi yako asikushinde na mshahara. Pray that your spouse will not exceed your salary. Pray hard. Omba Mungu niongeze maradufu. Pray that God increase double portion for me. Ati ukae tu nde bibi yangu analeta. They say my wife will bring. Kutoka lini? Since when? Alafu utaanza kuwa na inferiority complex. You start unaanza kujidharau. Unaanza kuwa na insecure. Unaanza kuwa na unaona hauko salama. Ndoa inaanza kusambaratikia hapo. The marriage starts to break from there. Kidogo tu unanikumbusha ama ni hiyo masters yako unafanya. Kitu kidogo. Small thing I do you remind me. Kwa sababu umefanya PhD yako. Is it because you've done your PhD? Mwanaume kila mara yuko mbele. A man should always be ahead. Omba sana uwe mbele ya mke wako. To be ahead of your spouse. Mke omba sana usiwe mbele ya mume wako. And a wife don't be ahead of your husband. Pray hard. Hata kama ni kufunga funga. Means fasting, fast. Ukiona amepata kazi kubwa kushinda, funga Mungu pokonya yeye hiyo kazi. Money is power. Pesa ni nguvu. You know, it is only God that says let there be light. Unajua ni Mungu tu aliyesema hebu na iwe nuru. It is only the person with financial power that can say patia hii watu yote soda. Ni mtu mwenye pesa anaweza kusema give soda to all these people. Huwezi sema hiyo kitu kama hakuna pesa kwa. Can't say that if you don't have money. Huwezi. You cannot. Huwezi kabisa. You cannot at all. Alafu baadaye watoto watakudharau. Later on children will look down upon you. Watakudharau sababu wanaona ni mama yao anangangana nao. Down because they see their mom who tries. Kila mara. Mom tries every time. Akiwatembelea shuleni anaambia watoto wangu msome kwa bidii sana. She says my children start hard. Msije mkiteseka vile ninateseka. Don't get troubles the way I get trouble. Baba yenu kazi yake ni wanawake tu. Your father is all about women. Ako wapi? Kila mara ni mimi nakuja kuona. Where is he? I come to see you every time. Mtoto anakuwa akijua kwamba mzazi mzuri ni mama. Knowing that a good parent is a mother. Wakikuwa wamepata kazi. When they get their own jobs. Watakudharau kama baba. They will look down as a father. Watakusahau kama baba. They will forget you completely as a father. Alafu pate ulikuwa mkali tu na hakuna kitu mfukoni. Man, you had nothing in your pocket. Unapiga bibi kila wakati. You hit your wife every time. Watavumilia na wanakutazama. They will try and they will just be looking at you. Lakini siku watabarikiwa. But the day they will be blessed. Utaomba shati kupitia kwa mama yao. You will ask a shirt from them through their mother. Tambia ongea na watoto waninunulie shati. You'll tell her talk to the children for them to buy me a shirt. Ongea na watoto wanitumie pocket money. Talk to the children for them to send me a pocket money, fedha ya mfukoni. Kuwa mwanaume sio kitu rahisi. Being a man is not an easy thing. Sikae tu hapa nde umekaa. Don't sit here just seated the way you are. Umekaa na watu wenye wanasema economy sasa ni mbaya, hatuwezi pata. Kana watu wanasema economy ni mbaya lakini lazima tutoboe. Stay with people who say that we must succeed. Hata ukana mafala wenye wanasema economy ni mbaya, sijui ushuru umepanda, sijui nani anatufanyia. Kana watu wanasema ndio, petroli imefika 200 ya Kenya. Stay with positive people all the time. Petroli imefika 211 ya Kenya, lita moja. Petrol has gone high. The price is high. Magari yetu tutaweka full tank. We will still put full tank in our cars. Yes. Nafikiri kuwa mwanaume ni kazi rahisi. Do you think being a man is an easy thing? It's not. It's not an easy thing. Utahangaishwa kama mtoto kwa nyumba. You'll be troubled like a little child. Kakosa nafasi kwa nyumba yako. You miss a space in your own house.
Usije ukawa kama Nabal. Don't be like Naboth. Utakufa. Hata Nabal alikufa, si alikufa? Ujinga mwingi ndio ilifanya akafanya akafa. His ignorance made him na die. Ukifa mtu atachukua mke wako. And if you die, somebody else will even take your wife. Abigail alichukuliwa. Abigail was taken because she was wise. Kwa sababu alikuwa na hekima. We are talking about wisdom. Tunaongelea hekima. Allow me use this illustration. Hebu niruhusu nitumie kielelezo hiki. When you want to drive on your roads here, ukitaka kuendesha kwenye barabara zetu hapa, do you also keep left or it's left? Right. Left. It's Uganda that keeps right. Even in I thought Uganda also does right. Okay, keep left. Tunaendesha upande wa kushoto. When you want to drive on these roads, unataka kuendesha kwenye barabara hizi. Number 1. Jambo la kwanza, you identify a driving school, is it? Unatafuta shule ya udereva, si ndio? Mko hapa ama mko huko hii? Ndio maana nashinda nikisonga hapa karibu, sababu siwaoni, mnanichezea shere nyinyi. You identify a driving school. Unatafuta shule ya udereva. And then you enroll in that school. Halafu unajiandikisha kwenye ile shule. By making payment for training. Kwa kufanya malipo ya mafunzo ya udereva. And then once you enroll by making payment na for training. Na unapojiunga sasa kwa kufanya malipo, there is a theory bit. Kuna nadharia kidogo. Where you are taught the rules of the road. Ambapo unafundishwa sheria za barabarani. And then you begin to drive on how do we call them? On a demonstration road. Na unaanza kuendesha kwenye zile barabara za kujifunzia. Which is a wooden board. Ambazo with toy cars, is it? Unaona hii ujinga mtoto wako anafanya kwa nyumba vum, unaenda kuifanyia huko kwa driving school pale. Unaendesha magari yale ya kujifunzia tu kwenye ubao. No one wakes up and takes a car and goes to the road. Hakuna mtu anaamka asubuhi na anachukua gari barabarani. You begin with a driving school. Unaanzia shuleni, you enroll, unajiunga, you learn your theory, unajifunza nadharia, the rules of the road, sheria za barabarani. Then they take you to that demonstration board, wanakupeleka kwenye kile kielelezo cha barabara, they teach you how to maneuver the lanes, wanakueleza jinsi ya kwenda kwenye zile upande wa barabara na you're learning how to drive, unajifunza jinsi ya kuendesha. And then you begin practicals on the real road, unaanza kitu halisi kwenye barabara halisi, with a real car now, ukiwa na gari sasa lenyewe, not a toy car. Sio lile gari la kujifunzia. This is where you apply the knowledge you've acquired. Hapa unaanza kuweka kwenye vitendo ile elimu uliyojifunza. On the board you are acquiring knowledge. Pale shule ulikuwa kwenye ubao unachukua tu maarifa. On the real road now you are applying that kwenye barabara unatumia yale maarifa. And the understanding. Na ule ufahamu. When you satisfy the trainer, unapomridhisha yule mkufunzi wako, you begin the process of acquiring a license, is it? Unaanza taratibu za kupata sasa leseni, si ndio? Something that shows you are a qualified driver. Kile ambacho kinaonyesha kwamba wewe sasa ni dereva uliyefuzu. And then you go for a driving test. Na unaenda sasa kwenye majaribio ya udereva. Under the supervision of some police officer. Chini ya polisi anayekuwa anakuangalia. Look at all this process that you go through. Angalia mchakato wote unaopitia. Look at all that is involved. Angalia yote ambayo unatakiwa kuyafanya. To have you drive on this road, ili uendeshe kwenye barabara hizi, is a robust process. Ni mchakato mrefu. But it's only in marriage, lakini ni katika ndoa peke yake, that people begin to drive the car. Watu wanaanza kuendesha magari without knowledge, bila kuwa na maarifa, without understanding, bila kuwa na ufahamu, without wisdom, bila kuwa na hekima, and they fail miserably. Na wanashindwa vibaya mno. Then they say marriage does not work. Nasema unajua ndoa hazileti matokeo. They never went into any school. Hawajaenda shule yoyote. They have a certificate without going through a class. Wana vyeti bila kukaa darasani. And they avoid the class deliberately. Na wanaenda darasani kwa makusudi. They avoid the class deliberately. Wanatoroka kwenye madarasa kwa makusudi. A couple came to me. Not a couple. Familia moja ilinijia. It's a lady that came to me. Mwanamke alikuja kwangu. I said, Pastor, anasema mchungaji, I'm wedding this year. Ninaolewa mwaka huu. So I said, the last time I left you, you were single. Sema nimekuacha mara mwisho ulikuwa uko mwenyewe. When did you get a man and date and now you're marrying this? Umempata lini mwanaume mmekuwa pamoja sasa unataka kuoana naye?
Say, can you pray for us? Anasema unaweza kutuombea? I said, I cannot pray for you. Siwezi kukuombea wewe until you come with him. Mpaka uje na huyo mwanaume. I want to see him. Nataka nimuone. So they said, okay, we'll come tomorrow. Sawa, tutakuja kesho. So they came that next day. Wakaja siku iliyofuatia. And they entered the room. Walipoingia kwenye kile chumba. And she said, Pastor, we have come. Sema mchungaji, tumekuja. And I asked her, where is the husband to be? Mume mtarajiwa yuko wapi? I said, but is this one? Sema ni huyu hapa. Because he didn't look to me a man. Sababu kwangu kuonekana kama mwanaume. He looked to me a boy. Alionekana ni mvulana tu. So I asked, me I'm so bad and that's who I am. Na nyakati nakuwa tu mbaya, ndivyo nilivyo. So I asked her, how old are you, mama? Nikamuuliza, mama una miaka mingapi? She said, I'm 35. Akasema miaka 35. Young man, how old are you? Kijana una miaka mingapi? And he looked at the girl. Akamwangalia binti. I said, you know your age. This girl doesn't need to tell me. You know your age. I'm asking, how old are you? Una miaka mingapi? And she was panicking. Sasa yule binti akaanza kuchanganyikiwa. No, the man, he was panicking. Okay, kijana akaanza kuchanganyikiwa. And he said, I am 30. Akasema na miaka 30. And I told them, you're not wedding. Nikasema ninyi hamuoani. Because you will not go far. Sababu hamtafika mbali. 30 a man. Kijana wa miaka 30. 35. Miaka 35. And I said, I'm not even praying now. Sasa mimi hata siombi sasa. You need a counseling session. Mnahitaji wasaa wa kupewa ushauri. But pastor, we are taking dowry in the next 4 months. Mchungaji, miezi 4 ijayo tunapeleka mahari. Tell me, I don't care. I want to counsel you so that when it goes asunder, you know someone talk to you. Mimi sijali, nataka niongee na nyinyi kama mama karibika, mjue kuna mtu aliongea na sisi. Wanasema mseme hatukujua. You come, we do the counseling session. Johnny, fanyia ushauri. You go into marriage with no full knowledge. Ndoa mkiwa na taarifa za kutosha. Of what awaits you. Kile ambacho kinawasubiri mbele. And even worse is that the girl is working. Na vile mwanamke anafanya kazi. What are you doing? Nikamwambia unafanya kazi gani? He told me I do 1 2 3. Akasema nafanya 1 2 3. I asked the man, what are you doing? Sasa mwanaume unafanya nini? He kept quiet again. Akanyamaza kimya tena. I'm talking to you, young man. Sasa naongea na wewe kijana. What are you doing? Unafanya shughuli gani? Said I'm a music producer. Sema mimi ni producer wa muziki. P-Funk Majani. I said I asked, what is that? What is that? Ambia ni nini hicho? Ni nini hiyo unayofanya? And then he says, I help choirs to record. Sasa nazisaidia kwaya ziweze kurekodi. Choirs to record, I play music at the keyboard. Nacheza muziki kwenye keyboard, kwaya ziweze kurekodi. So what you're telling me is that you don't have a job. Kwa unachoniambia ni kwamba huna kazi. You just have a big title for a job that is non-existent. Una jina kubwa la kazi ambayo hata ni kama haipo. Yeah, it's like saying you don't want to say you are a receptionist, you say I'm a front office manager. Utaki kusema wewe ni mtu ni mpokezi, unasema mimi ni meneja wa ile ofisi ya pale mbele. Those big names for positions that don't exist. Majina makubwa kwa nafasi ambazo hata hazipo. You don't want to say you are a cleaner. Useme mimi ni mfanya usafi. I'm a janitor. Sema unajua mimi hilo jina la kitaalamu unaliweka hapo. You don't say you are a watchman, you say I'm a security. Sema mimi ni mlinzi. Unasema mimi ni afisa usalama. There's no problem with those things. Hakuna shida kwenye mambo hayo. But I'm seeing a woman who's older, 5 years old. Lakini namuona mwanamke ambaye ana miaka 5 zaidi. She's working. Anafanya kazi. The boy is 5 years young. Kijana ni mdogo miaka 5. Jobless. Hana kazi. And someone tells me the boy actually cohabits with the girl. Na nikaambiwa kumbe hata walikuwa wanaishi pamoja. I don't want to say that God cannot bless the man in terms of a job. He can get a job. Sisemi kwamba Mungu hawezi kumbariki mwanaume akapata kazi. Anaweza kumbariki. It is dangerous for a woman to be ahead of the man in terms of money. Ni hatari kwa mwanamke kuwa mbele zaidi ya mwanaume. God was not a fool to create Eve after. Mungu si mjinga kumuumba Eva baada ya Adam. God was not a fool to pull a woman out of a man. Mungu si mjinga kumtoa mwanamke toka kwa Adam. When you are younger than your husband. Unapokuwa ni mdogo kuliko mume wako. And you say this is my rib. Unasema huu ni ubavu wangu. It is true, it is your rib. Ni kweli ni ubavu wako. Because Nyando had to sleep. Kwa sababu alilala. For his rib to be pulled out. Ili ubavu wangu utoke. Nyando must exist first. Ni lazima kwanza mimi nitangulie. For a rib to be pulled out. Ili ubavu unyofolewe. When you are older than your husband. Ukiwa mkubwa kuliko mume wako. It begs the question. Inabadilisha swali. Which rib did you come from? Ulitoka kwenye ubavu gani? It is common sense. Ni akili tu ya kawaida.
I'm not saying those marriages don't work. Sisemi kwamba ndoa za namna hiyo haziendelei. Sema katika swala la kimantiki na kikanuni, mwanaume ndiye kichwa, kiongozi. In all respects, it just has to be ahead of. Katika maeneo yote anapaswa kuwa kichwa, anapaswa kuwa mbele. Intellectually should be ahead of. Kiakili anapaswa kuwa mbele. Because you are allowed to get all opinions from family members. Ukitaka kupata mawazo ya wanafamilia wote, he is allowed to get opinion from all family members. Ni sawa kupata mawazo kutoka kwa wanafamilia wote. But the final decision you must make. Lakini uamuzi wa mwisho lazima ufanye wewe kama mwanaume. Take full responsibility for that decision. Wajibu wote katika maamuzi haya. Without saying it is my wife that said. Bila kusema ni mke wangu aliyesema. It is my child. Ni mwanangu aliyesema. As a pastor, I am 35. Mchungaji na miaka 35. My boyfriend is 30. We love each other. Mzangu ana 30 lakini tunapendana sana. Tunataka kufanya harusi. We want to have a wedding. That is where we go wrong. Hapo ndipo ambapo tunakosea. I wish we live kama tuna mashule ya kupika, cooking schools. Tuko mpaka mashule ya kuosha nyumba siko. Mbona tusiwe na mashule ya ndoa na familia? We have schools for cooking, schools for many things. Why don't you have schools for families and houses, homes? Ukaambiwa vile ndoa inakaa. You're being told the way marriages are. Kwa sababu mkishapendana si kwamba mtaishi maisha ya nywe. When you love each other, doesn't mean that you will live a smooth life. There is that other side of marriage where no one will tell you about. You'll find yourself in. When you say katika hali mbaya na katika hali njema, you don't choose ule upande mbaya wa kwako, how will it be like? You find it has simply come. You don't choose that mimi upande wangu mbaya should not have the rent for the house. That my upande wangu mbaya is that I'm jobless. Your worst could be your husband has disappeared with a guy from church. A youth from church. And he sings in this choir here. And they have friendship, there's nothing you can do. You talk to the lady, she'll tell you, I'm also a woman. You talk to the man and say, I know what I'm doing. Pastor elders will tell you it's impossible. And you must stay in that marriage. When you say katika hali ugonjwa na katika uzima. Ask me, corona is a disease. Malaria ni ugonjwa, si ndio? Malaria is a disease. Naongea na nyinyi mnijibu. Homa ni ugonjwa, si ndio? Fever. Kansa ni ugonjwa. Saratani. Diabetes ni ugonjwa. Hiyo yote ni ugonjwa, si ndio? Karis. Sasa gonoria si ugonjwa, si ndio? Kisonono. Kaswende naye ni ugonjwa. Ni ugonjwa. Mbona sasa mzungumzi? Why don't you speak? Huo ndio upande mwingine wa ndoa ambao hakuna mtu anakuambia. Unapokutana nao hujui ufanye nini. Hii wiki moja tunataka kuelewa ndoa maana yake nini na namna ya kuenenda. Kimsingi tunashirikiana maarifa, nataka kupata uelewa na kuona vile tunaweza kuyaweka katika vitendo. Hauhitaji kushindwa katika ndoa yako, hauhitaji upoteze ndoa yako kwa sababu tu ulichagua kuwa mjinga. Ulichagua kuwa mjinga. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni maarifa tu.
hata tujibidishi kutafuta maarifa haya. And if we search it in wrong places. Tukiyatafuta tunayatafuta kutoka mahali ambapo sio sahihi. It's my prayer. Ni ombi langu that everyone will have a thirst kwamba kila mmoja awe na kiu for that knowledge, ya kupata maarifa hayo. And so the text we have read, Sasa fungu ambalo tumesoma, it's not talking about love. halizungumzii upendo ama mapenzi. It is not talking about sex. Halizungumzii ngono. It is not talking about good food. Halizungumzii chakula kizuri. It is not talking about good grooming. Halizungumzii kule kukua kuzuri. It is not talking about emotions. Halizungumzii hisia. It is not talking about romance. Halizungumzii lile huba. If marriage was about looking good, Kama ndoa ingekuwa ni kuonekana vizuri, then celebrities would have the best of marriage. wale watu mashuhuri wangekuwa na ndoa nzuri sana. If marriage was about good food, Kama ndoa ingekuwa ni chakula kizuri, then chefs would have the best marriage. wapishi wangekuwa na ndoa nzuri sana. You know, there are times, years when we were taught that this is how you take care of a husband. Kuna nyakati tuliambiwa hivi ndivyo ambavyo unamtunza mume wako. Au ni wamama wa kitambo vile sisi tulikuwa tunazungumzia. These are old mothers, the way they were telling us. These things I teach, I wish I knew them when I was. Mama anafundisha tamani ningeyafahamu kipindi hicho. Mama wazee walitudanganya kweli. Those mothers, they lied to us. Lazima uwe msafi. So you must be clean. Clean. Kule chumba cha kulala lazima kiwe kisafi. The bedroom must be neat. Badilisha bed sheets. Change the bed sheets, mashuka, Kila siku. every day. Sijasema ndio ni mbaya, usininuku. Don't say that is a bad thing. Don't misquote me. Lazima upike chakula kizuri. You must cook good food. Akikuja jioni mpokee. When he comes home, receive him. Mtolee koti yake. Yeah, remove his jacket. Mpatie juice. Give him the juice. Jifunze namna ya kutengeneza hizi juice. Learn how to make these juices. Tukajifunza parachichi juice. We learned avocado juice. Tukajifunza watermelon juice. We learned tikiti maji. Tukajifunza papai. We learned pawpaw. Tukajifunza hii ingine inaitwa ya mua. Sugar cane. Hata ya kitunguu tumejifunza. Even the onion juice. Na bado jamaa anatoroka tu. And the man still sneaks. Kwako ni kusafi. Your house is extremely neat. Na ukiona kanyumba kadogo hapa mume wako anakimbiza kasichana fulani wa campus hapa. And you see a lady at college hapo that your husband is after. Ni bedroom, ni room moja hivi. She has a single room. Very disorganized. Haijapangwa, iko ovyo ovyo. Ako na amani hapo. And he has peace there. Anasema hapo naenda kupoeza kutuliza kichwa chake. So that's why I'm going to rest my head. Akajui kupika. She doesn't know how to cook. Nyumba ni chafu. The house is dirty. Degree ya hospitality uko na. Wewe una shahada ya mambo ya ukarimu. Jamani, ndoa sio chakula kizuri. Marriage is not about good food. Ndoa sio ngono. Marriage is not about sex. It's not about emotions or looking. It's not about hisia au muonekano. Women struggle to look good. Wanawake mnajitahidi kuonekana vizuri. Kwanza ukiona mume wako na mwanamke mwingine, cha kwanza unachojiuliza anakaaje? When you hear your husband has another woman, you start thinking, how does he look? Ukipata ni mweupe pepe. If you find she's white, she's Hiyo ni Kiswahili vizuri. Bado ni mweupe pepe. Unaanza kujiuliza, kwani nini inakuanga mbaya na mimi? Unashangaa ni sura sina ama nini? Unajiuliza maswali mengi. You ask yourself so many questions. And I've seen women go to great lengths just to look good for their husband. Wanawake wanaenda mbali ili tu waonekane vizuri kwa waume zao. I'm not saying you shouldn't look good, no. Sisemi msionekane vizuri. Hapana. But I'm saying when you get to the point now you want to bleach your skin. Lakini unapotaka kufika hatua unataka saa mpaka kuchubua ngozi yako. So that you can look like the other woman. Ili uonekane kama mwanamke yule mwingine. Because they look odero, you know odero. Anaonekana mzungu. And
your husband has known you for this skin color. Na mume wako alikufahamu ukiwa na rangi hii. Siku zinapozidi kusonga inaanza kubadilika, hata nakwambia usidhani atakupenda, utamshtua instead. Don't think he will love you, he will be shocked instead. Kashangaa sasa huyu mbona amejichibua hivyo? What is this? You wonder amebadilika, she has changed, bleached. Tunang'ang'ana na manywele. Hiyo manywele tutazungumzia. That topic of hair is ahead. Nadhani uko mrembo. Mama White anasema it adds no beauty. Anasema haiongezi uzuri wowote. The artificial hair Ile adds no beauty. Ile bandia haiongezi. Let me summarize to you what artificial hair is. Nifupishe nywele bandia, ile nywele isiyo halisi The highest degree of uncleanness. Ndio uchafu wa hali ya juu kabisa. Utawekaje vile vitu kwa kichwa? Wiki moja, sizungumzi miezi 3, kuna wale wa miezi 3. Wiki moja tu. Wachana na miezi 3. Wiki moja. Week. Jua yenu hii ya Dar es Salaam hiyo. Dar es Salaam sun. Kama sasa hivi nimehubiri nasikia tu natoa jasho. Hata hii belt ndani hapa ni maji tu. Christian, I'm sweating. Hii jasho yote hii yote. All this sweat. Kila asubuhi unashinda ukiweka hairspray. Every morning you unapulizia. Na mvua inakunyeshea pia. The rains over you. Jamani, na unataka ulale pilo moja na mtoto wa mtu. Na usiku wote kwa vile lazima uvae stocking ndio uishikilie ndani. Haijaoshwa usiku wote, inatoa jasho, imefungiwa hiyo jasho huko ndani. Sema hani, mbona unashinda ukilala huko mwisho? Ni kwamba unanuka mavi au unuke hata jasho. Si mnaelewa? Ati urembo gani huo? The hair, Mama White says the head should be kept cool. Kichwa kinapaswa kutunzwa kiwe na hali ya kupoa, kiwe na ubaridi. Hewa safi inapita. Fresh air. You clean. Mwanaume akitaka kupitisha vidole vinapita free. Sio anapitisha wakati watendo anapitisha kutana na vitu. Naambia kama vizuri, unaniumiza hapo, hiyo nywele yangu ni sumu. Usiweke kichwa yangu hivi. Kwanza siku ya kwanza umetoka saluni sasa. Ukiweka kichwa umefunga kidude hapa hivi. Sio, hapana, siwezi kaa hivi, nakaa hivi. Shingo inachoka. Baba unasema sasa ngoja shingo imechoka. Maneno ni kanoni hayaelewi. Imevutwa ndio, ni kama unakaa mrembo. Hauko mrembo, yeye na unisikie vizuri. Hauko mrembo. Unakaa kama uko mrembo, lakini ni uchungu. Hata ukizungumza na rafiki yangu usinichekeshe sasa usinichekeshe. Uwezi hata cheka. Mwanaume naye amewasili usiku. Anafanya kazi Dodoma. Na umeshuka nyoza leo hapana, yeye anarudi kesho. Ni uchafu. Sikudanganya, ni uchafu. Ni uchafu wa hali ya juu. Sasa hapa juu ni chafu. Kama mtu aliniambia kwa wale ambao hawajaolewa. Yaani mpaka nyango sasa ameshindwa kutranslate. Wale ambao hii itapunguza ladha. Alright. Wale ambao hiyo usitranslate. Wale ambao hawajaolewa wanazungumza na wasichana wadogo, usiwe mwepesi wa kukubali tu kila invitation from a man. Is it? Yeah, nasikia wasichana wa Uganda uwezi ukamtongoza na nywele yake, anambia una nywele nzuri. Anakuuliza gani? Nywele gani? Unamaanisha gani?
Sasa hii ikiwa chafu, hii haifai kulala hata siku 3 kabla haijaoshwa. Jamani kina mama, hii ikiwa chafu, hii haikati mpaka ikabadilika rangi. Sasa sio nyeusi tena, ni nyeupe. Yaani uko na gray hair kwa mbit. Kule chini kaskazini, ni kaskazini, south is kaskazini. Hiyo. Kule chini kaskazini pia ni msitu. Kusini tulifika hapo aje? Hapo tumefika hiyo story aje? Tulikuwa tunaongea juu ya nini tukafika hapo? Tulikuwa tunasema nini? Tulikuwa tunasema usidanganyike na hivyo vitu. Don't be deceived by unaweza ukakuwa msafi, unaweza ukakuwa mrembo, unaweza ukakuwa na ndoa yako ikakosa. You may be clean, you may be beautiful, all that, and your marriage should still be in shambles. What makes a marriage stand is that you have knowledge about marriage. Kinachofanya ndoa yako isimame ni kwamba una taarifa kuhusu ndoa. You understand it. Unaielewa. And you can apply its principles. Na unaweza kuweka zile kanuni zake katika matendo. But when you don't have the knowledge, kama huna maarifa, you are as good as done. Ni hamna kitu ambacho unakuwa unafanya. And that is what our young people are going. Hiki ndicho ambacho vijana wetu wanapitia. For lack of understanding what marriage is. Kwa kukosa maarifa ya ndoa. So we have our young people sleeping around the way they want. Utapata mabinti wanalala tu wanavyotaka. Si mabinti, vijana. Vijana wanalala tu wanavyotaka. It's a gift of marriage. I mean, ni zawadi ya ndoa. It's not for everyone. Sio kwa ajili ya kila mtu. But it is lack of knowledge that makes us do that. Lakini ni kukosa maarifa kunafanya tufanye hivyo. And I ask the young people. Na nawauliza vijana. Why would you open a tap? Kwa nini ufungue bomba if you cannot pay the bill? Kama huwezi kulipia ile bili yake? For what reason? Kwa sababu gani? For pleasure? Kwa kupata tu raha? It's purely lack of understanding. You know sex, yes, but you don't understand it. Unajua ngono, lakini huna maarifa kuihusu. Probably we'll talk about that with the ambassadors. Taongea hilo na mabalozi. You know about it, but you don't understand it. Unaifahamu, lakini huna maarifa kuhusu hiyo. And those are the children we are raising out here. Nao ndio watoto tunaowakuza hapa. And they are normal to us. Na ni wa kawaida tu kwetu. And you get them when you're young. Na unawapata ukiwa bado mdogo. Now you want to get married, you complicate marriage. Unataka kuolewa, sasa kuoa unaanza unakuikuza bila sababu. You're not even sure whether to get married or not. Una hakika kama uingie kwenye ndoa ama hapana. A man will tell you, I will love you with your children. Anakwambia nitakupenda pamoja na watoto wako. Watafika darasa la 8 hapa hivi. They go to class 8 somewhere there. Hao si watoto wangu. They tell you that is not their his children. Sasa umemzalia watoto wake? Then you have given birth to his children. Wale ulikuja nao unawachunga peke yako. And those that you came with, you start taking care of them yourself. Yeah, anachunga wake. He takes care of those who are his. It is purely lack of knowledge. Kwa kweli ni kabisa kukosa maarifa. We just don't understand how things work. Hatuelewi mambo yanafanya kazi namna gani. Mani, watoto wa Mungu mnanielewa kweli? Children of God, do you understand me? Mnanielewa kweli? Do you understand me? And this week, na juma hili, we are here to acquire that knowledge. Tuko hapa kupata maarifa hayo. And I pray the Lord will make us understand. Na naomba Mungu atuwezeshe tuelewe. We will not borrow from our cultures. Hatutachukua kutoka kwenye tamaduni zetu. We will not borrow from the world. Hatutachukua kutoka duniani. We will not borrow from our philosophies and ideologies. Kutoka kwenye filosofia za wasomi. We will purely deal with God's word. Tutashughulika tu na neno la Mungu. Because the word of the Lord transcends our culture. Mungu linabadili, linashusha tamaduni zetu. It transcends our ideologies. Linashusha chini mitazamo yetu. Filosofia zetu. It is God that ordained marriage and family. Aliyeiwekea wakfu ndoa na familia. We need to understand what
did he mean? Tunapaswa kuelewa alimaanisha nini. What were his intentions? Nini ilikuwa lengo lake? How does he want it to operate? Anataka iwe namna gani? Then from there we can begin. Kutoka hapo tunaweza tukawa sawa. Before that, kabla ya hapo, ni sinema tu. It's all about drama. Alafu utasema hapa imekuwa ngumu. And you say this has become difficult. I want to finish. Nataka kumaliza. So that we can go home. Ili tuweze kwenda. What do you know about marriage and family? Unafahamu nini kuhusiana na ndoa na familia? Do you even understand it? Je, tunaielewa hata? Are you able to apply it well? Je, unaweza kuiweka katika matendo vizuri? The fact that you are old, ukweli kwamba umeisha kuwa mtu mzima, does not qualify you for marriage. Haimaanishi kwamba wewe unatosha kuingia kwenye ndoa. Age does not mean maturity. Umri haumaanishi kupevuka kiakili. I have seen people married at 21. Women. Nimeona women married at 21. Mwanamke ameolewa akiwa na miaka 21. They have the knowledge. Ana maarifa. They have the understanding. Ana ufahamu. And they can manage marriage. Na anaweza kumudu ndoa. And I've seen a woman at 45. Naona mwanamke ana miaka 45. Well educated. Ameelimika vizuri. Has all the money. Ana pesa zote. But cannot handle marriage. Lakini hawezi kuihudumia ndoa. Completely. Hawezi kabisa. There is this marriage I'm handling. Na ndoa hii nina furaha. They are very old. Ni watu wazima, wazee. They got married when they were in their old age. Walioana wakiwa katika umri wao wa utu uzima. So they are people in their 50s. Ni watu wana miaka 50 hapo. But their children are young, very young. Lakini watoto wao ni wadogo sana. But they cannot handle this institution. Lakini hawawezi kuitunza hii taasisi. They have gone separate ways. Wametawanyika, wametengana. And every time we talk about it, kila mara tukizungumzia hili, the man wants his wife. Mwanamume anataka mke wake. The wife is desperately in need of this man. Na mwanamke anamtaka sana mume wake. But when you listen to the things she does, lakini ukisikiliza mambo anayoyafanya. So I talked to this guy and I told him. Nikaongea naye nikamwambia. When I see that lady, nikimwangalia yule mwanamke, is a wife material. Ni mke mwenye sifa za kuwa mke. What she lacks is the knowledge. Anachopungukiwa tu ni maarifa. Of who it means to be a wife. Ya nini kinamaanisha kuwa mke. If she gets the knowledge, kama akipata maarifa, you will see her character transform. Utaona tabia yake inabadilika. Because it informs how we behave when we know. Tukijua inaongoza tabia na mienendo yetu. I have seen people change. Nimeona watu wakibadilika. Turn their marriages around. Wanazibadili ndoa, wanazigeuza. Because of just one concept they were missing. Kwa sababu ya dhana tu moja ambayo walikuwa wanaikosa. This girl came and told me. Huyu mwanamke akaja akaniambia, Pastor, you don't know what you've done in my life. Mchungaji, hujui nilichofanya kwenye maisha yangu. I'm meeting you for the first time. Na kutana wewe kwa mara ya kwanza. But I listened to you on social media. Ninakusikiliza kwa mitandao ya kijamii. My marriage was going asunder. Ndoa yangu ilikuwa inatawanyika. My husband is keeping another woman there. Mume wangu anaenda na mwanamke mwingine mahali. And he has abandoned us. Na ametutenga, ametuacha. He's taken everything from us. Amechukua kila kitu kutoka kwetu. Including all the cars. Hata magari yote. I cannot manage my kids. Siwezi hata kuamudu watoto wangu. The kids used to being chauffeured. Watoto walikuwa wanakaa vizuri. Daddy has gone with all the cars to the other side. Na magari yote kwenda upande wa pili. I was a wild woman. Nilikuwa mwanamke mwenye fight every evening with my husband. Naweza kupambana na mume wangu jioni. I talk tough. Anaongea na mimi naongea. But when I listen to you, lakini nilipokusikiliza, I said let me try and follow this thing. Nikasema hebu nifuatilie kama inafanya kazi. And I heard you talk about marriage as a spiritual warfare. Na nikasikia ukiongea ndoa kama vita, pambano la kiroho. A war that you must fight when you're light. Vita ambayo lazima upambane ukiwa uko una taarifa. You don't fight it when you're heavy. Haupambani ukiwa tayari una uzito. And part of what you need to do to prepare for the battle. Na sehemu ya unachotaka kufanya kujiandaa kwa ajili ya pambano. Because it's all about prayer and fasting. Maombi na kufunga. You not only taught the duty of prayer. Hatufundishi tu kusana kazi ya maombi. You not only taught how to pray. Ulifundishi jinsi ya kuomba. But you must learn how to approach God. Lakini lazima ujifunze namna ya kumwendea Mungu. How you look. Unaonekanaje. Determines whether God comes or not. Inaonesha either Mungu anakuja ama haji. And so you cannot be heavy. Huwezi kutenda tu. With all the things of the world. Una uzito na mambo mengi ya dunia. And all the gods. Na dhahabu. And expect God to come down. Alafu nategemea Mungu ashuke. So she said, I started with pulling all my earrings. Sema nikaanza kwa kutoa kwanza hereni zangu zote. I stopped painting my face. Nikaacha kupaka marangi uso wangu. Did you know this which we are painting with our face is porcelain? Do you know what porcelain is? Hii kitu tunapaka ati foundation. Do you know what it is? Amujui mnapaka tu. Wanaume pia nawaoneanga huruma. Tena ukadanganyika ati huo ni urembo.
Na mara nyingi tumeoa kwa vile mwanamke anapokaa. Kaangalia ukasema na huyu ni mweupe. Sijui rangi yetu tutafanya nini? Si tuko sawa. Inaitwa ebony black. Na ukapumbazwa. So many times you marry a woman thinking that they are white. Unaniangalia mbaya sana wanawake weupe. Hapana, msinichukulie vibaya. Nasema tu vinavovuta waume wetu ni kwamba mwanamke ni mweupe. Wanawake weupe ni wazuri, sio wabaya. Nasema tu kinachovuta. Unajua kitu cheusi mara nyingi ya kipendi. Mwanamke ni mweupe. Kuna vile anavyokaa. Shida yangu ni kwamba mnapumbazwa hata kwa vitu ambavyo mnafaa kutumia macho kuyaona. You know what makes me sad is that you get fooled even by the things that you just have to use your eyes to see. So when you get this woman with an artificial eyebrow. Unapata mwanamke ana hizi nyusi za bandia. Na ikakufurahisha kabisa. It makes you happy. Artificial eyelashes, you know, they are decent. Hizo za bandia kabisa amevaa. Yeye ako chonjo tu kila mara kwa hiyo. All the time looking like that. Imepakwa ikapakwa. Painted. Tukapaka mpaka mdomo. The lips are well painted. Tukavaa mpaka bras boosters, Put on those stuff. Ukadanganyika kuna matiti hapo, hakuna. You get fooled. Ulidhani ni mandazi kumbe ni chapati. Tukaweka mpaka hizi, kuna mpaka hips artificial. And hivyo ndio vitu vinawafurahisha jamani waume wetu. These are the things that make our men happy. And I tell young men, be careful. Learn to love that girl in her natural self. Jifunze kumpenda huyo binti katika muonekano wake wa asili. Utapatwa na shock usiku wako wa kwanza wa kulala naye. You'll be shocked in your first night to sleep with her. Usiku watulali na hivyo vitu. We don't sleep with that stuff at night. Siku lazima tuingie bafuni. At night we must go to the bathroom. Tuvue hivyo vitu. We put off all those stuff. Ulichodhani ni nywele mrefu ni human hair, ni wig ya human hair. Atakutolea kwanza hiyo nywele aweke kando. The hair is pulled off. Alafu unaanza kijasho kinaanza kukupanda. Then you start sweating. Alafu anakuambia babe naenda kuoga. I tell you babe I'm going to shower. Akitoka kwa bafu. When she comes from the bathroom. Ulidhani ana uso nyororo. You thought the face was soft. Iko na blackheads kweli. Pimples nini sio mbaya kuwa nazo lakini mbona uzifishe? Sasa unajua zimetolewa ile rangi yote imetolewa. Porcelain. I don't call it foundation. Porcelain is this which they use to make ceramics. Unajua ceramics? Hizi tiles. Hiyo ndio powder inatumika kutengeneza nini? Makeup. Na mnapaka. Tutaongea hiyo baadaye. We'll talk about that later. Alafu akakutolea yale macho ya akatoa akaweka. So this stuff are removed now. Tena akakufungulia ile ya ndani akatoa. She removes the one from the inside. Ulidhani ulikutana na blue eyes. Kumbe ni black eyes. Toa ameweka kando. Bra ametoa yote. Hips zimefanya nini? Zimetoka. Kila kitu imetoka. Amebaki yeye. Honey, wait a minute, honey. Wait a minute. Babe, wait a minute. I've forgotten something. Let me rush to the kitchen. Enda kaleta maji na glass. Akakutolea maneno yake. Karosha hapo. Hata kama ulikuwa na mastimi na kufa. Yote. Tulifika hapo aje? Kuna kitu tulikuwa tunaongea. Wewe unanipoteza Eldanya. Tulikuwa tunasema nini? Tukafika hapo. What are we saying? Kuna kitu tulikuwa tunasema kabla tujafika. No, the principles and wisdom. Yes. Don't be fooled. Usidanganyike. There is much to marriage than meets. Kuna mengi katika ndoa zaidi ya hayo. I pray when you come the whole of this week. Ninaomba utakapokuja katika wiki hii yote. Come with an open mind. Njoo ukiwa na akili iliyofunguka. And a sound one also.
na uchukue notes zako vizuri. Notes gani wewe? An open mind and a sound mind. Auje na akili iliyo wazi, akili hiyo ambayo iko tayari kupokea. And so I was talking about age. The fact that you are old does not qualify you for marriage. Unasema kwamba umri wako sio kigezo cha wewe kwamba uko tayari kwa ajili ya ndoa. Does not mean maturity. Haimaanishi kwamba umepevuka vya kutosha. Wisdom is the right use of knowledge. Hekima ni matumizi sahihi ya maarifa. To know is not to be wise. Kujua haimaanishi kwamba wewe una hekima. Many men know a great deal. Wanaume wengi wanajua sana. And are all the greater fools for it. Watu wengi wanajua vitu vingi na bado ni wajinga tu kwa hivyo vitu wanavyovijua. Oh yes. There is no fool so great. Hakuna mjinga mkubwa as a knowing fool. Fool ni mpumbavu, kama anayejua kabisa kwamba yeye ni mpumbavu, anajijua. A knowing fool, a fool who has knowledge, it means you have knowledge but you lack wisdom. Kwamba una maarifa lakini unapungukiwa hekima. To know how to use knowledge, kujua namna bora ya kutumia maarifa, is to have wisdom. Hiyo ndio kuwa na hekima. Allow me to Hosea 4:6, our common verse. Lile fungu letu tulilolizoea sana. Inapatikana wapi Danyani? Hosea. Okay, the kitabu cha Hosea. Hosea is Old Testament after wewe unafinya vitu hapo, mimi ninapitisha makaratasi hapo. Sasa nipeleke is after what? You know, I'm using my one hand. The pages are just moving very fast. Yeah, we will get it. Itapita tena. It's right here. Ay, nyando jamani. This is that's two languages mine. You can read mine. Which chapter? Okay, Hosea chapter. A lot of papers in the pages. Mine is too long. Yeah, get me Hosea chapter 4. Hosea chapter 4, verse. Yes, it's here. Okay. Got it. Hosea 4, verse 6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." This fungu nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Because you have rejected knowledge, kwa hiyo umeyakataa maarifa, I will also reject you from being priest for me. Nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Because you have forgotten the law of your God, umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. In the Bible say, "My people perish, are destroyed for lack of knowledge." Watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. And at times it is willful ignorance. Na wakati mwingine ni kukosa ujinga wa kujitakia tu. It will kill us. Utatuua. And you will have to continue to suffer. Na utatakiwa kuendelea kutaabika. Until the day you purpose to acquire knowledge. Mpaka siku utakapoamua kupata maarifa. The Lord does not excuse you for not knowing. Mungu hakutoi kwenye wewe kuelimika. You will continue to suffer. Utaendelea tu kupata taabu na maumivu. Until the day you purpose to acquire knowledge. Mpaka siku utakapodhamiria kupata maarifa. Intentionally. Kwa kudhamiria kabisa, kwa makusudi kabisa. So trouble will not stop knocking at your door. Kwa hiyo shida haitaacha kugonga hodi mlangoni kwako. Eti because you simply don't know. Kwa sababu tu eti hujui. Those that are lawyers say ignorance is no sheria wanasema kutokujua sio utetezi. So you must purpose to know. Kwa lazima udhamirie kujua. Says you shall know the truth. Anasema utaifahamu kweli. And the truth will set you free. Kweli itakuweka huru. It is not late to acquire this knowledge. Bado hujachelewa kupata elimu na maarifa haya. You can still save your marriage and your family. Unaweza bado ukaiokoa ndoa yako na familia yako. But through knowledge, the Bible says, lakini kupitia maarifa Biblia inasema, shall the just be delivered. Wenye haki wataokolewa. You only receive liberation. You are free. You are liberated when you have knowledge. Unawekwa huru ukiwa una maarifa. No one goes to school and is taught how to create wealth. Hakuna mtu anaenda shule kufundishwa jinsi ya kutengeneza utajiri. We are just taught a lot of subjects. Unafundishwa masomo mengi. But I've not seen a school where you're taught how to create wealth. Lakini sijaona shule wanakufundisha namna gani upate utajiri. So we have people
who are educated. Kwa tuna watu walioelimika But very poor. Lakini ni masikini. But the day someone teaches them how to create wealth. Lakini siku akipata mtu wa kuwafundisha jinsi ya kutengeneza utajiri, turns their life around. Maisha yao yanabadilika. It means now they have knowledge. Ina maana sasa wana maarifa. They have truth. Wana ukweli. They are liberated. Wamewekwa huru. You only need this one thing. Unahitaji tu kitu hiki kimoja. And you turn your marriage around. Na ndoa yako inabadilika kabisa. So this girl told me, kwa hivyo huyu binti akaniambia, Pastor, I began to fast and pray. Mchungaji, nimeanza kufunga na kuomba. I just said let me be stupid. Nitaka nisema ngoja tu niwe mjinga. And do what she's saying. Acha nifanye kile ambacho anasema. And she stripped herself of all artificials. Na akatoa zile bandia zote kwenye mwili wake. And began to fight in the realm of the spirit. Na akaanza kupambano katika ulimwengu wa roho. And she says the first thing that happened, she stopped making a lot of noise. Anasema alipoanza akaanza kwanza akawa hapigi makelele mengi. She stopped shouting in the house. Akaacha kutoa sauti kubwa pale nyumbani. I'm talking to a woman who loves to shout at her husband. Naongea na mwanamke anayependa kumpayukia mume wake. You are a fool. Wewe ni mjinga. Ni udhani una hekima. You cannot speak to your husband like you speak to your brother. Uweze kuongea na mume wako kama unaongea tu na mtu. You are ignorant of the fact that your husband is your head. Wewe ni mjinga kwamba mume wako yuko juu yako. When you know someone is the head, ukichatambua kwamba mtu yeye ni kichwa, it comes with respect. Inafanya tu uwe na heshima. You people are employed somewhere. Ninyi hapa mmeajiriwa mahali. And where you are employed you have boards. Na mlikoajiriwa ziko bodi, committees, kamati. You have your CEO sitting at the board. Na watendaji wakuu wanakaa kwenye zile bodi. And at times the CEO can be very unreasonable. Kuna nyakati bosi wako anaweza akawa anafanya bila akili. Whoever stands and say hey, wewe tuletea hapa hiyo ujinga yako. Nani anaweza kusimama and whoever says that to the CEO, whoever anaweza kumwambia hivyo CEO wake. Will be told consider yourself fired. You are told ukifanya hivyo jihesabu umefukuzwa kazi. So what you do is this. So unachofanya ni hiki. You say chairman. Unasema mwenyekiti. We love your brilliance. Tunapenda uwerevu wako. Hey, we are amazed at your wisdom. Tunafurahishwa sana na hekima yako. Allow me just add something little if you will allow me. Niruhusu niongeze kidogo kitu kama utaniruhusu. So that you can advise accordingly. Ili uweze kushauri ipasavyo. And we will look at you and say, bwana, your idea looks brighter. Na nasema no, wazo lako ni kama linaonekana jema. But don't tell the boy hiyo kitu haiwezi fanya kazi. Mwambie mwenyekiti wa bodi that thing doesn't work. That thing is dead on arrival. You don't tell your boss like that. Umwambie bosi wako hivyo. Kazi yako itaisha kesho. Your job will finish tomorrow. There is no way you can talk to your husband like that. Huwezi kuongea na mume wako namna hiyo. Because he's the head of the house. Kwa sababu yeye ndiye kichwa cha nyumba. You also need wisdom and tact to go around it. Unahitaji hekima ya jinsi ya kuenenda katika hilo. You can tell what he's saying is rubbish. Sawa, alichosema pengine ni matakataka tu, yani hakina maana. Hakuna kitu dadia amesema hapo. There is nothing that he has said. But you don't say sasa wewe mtu mkubwa hizo ndio vitu unaongea mbele ya watoto. No, you don't say like that. Usemi hivyo kwamba how can you speak such things? You don't ask your husband where are you coming from right now. Umuulize mume wako ametoka wapi sasa hivi. What time is this you're coming? Sasa ni muda gani sasa hivi mrudi nyumbani? That question can never be asked to a man. Hilo swali huwezi kumuuliza mwanaume. But it can be asked to a woman. Inaweza kuulizwa kwa mwanamke. Because a man is accountable for his family. Kwa sababu mwanaume anawajibika kwa familia yake. He needs to know where his flock is. Anatakiwa kujua kundi lake liko wapi. But for a woman there is a better way to ask. Lakini mwanamke iko njia bora ya kuuliza. So one time I decided to ask that question. Wakati nitajibu kuuliza swali hili. And I asked daddy uko wapi? Nikauliza baba uko wapi? Where are you? He told me unauliza nini hiyo? He said what are you asking? Unaniuliza niko wapi? You asking where I am? I said I thought I asked a good question. I just wanted to find out. Niliuliza swali zuri, nataka kujua tu uko wapi. So he had come in. Kwa hivyo akabadilika. He just jetted in from work. And then he said, I'm going to catch up with a few friends. Na akasema naenda kukutana tu marafiki hapo. I'll come back early for dinner. Nitarudi mapema nipate chakula cha jioni. So I cooked with love. You know, kwa hivyo nikapika nikiwa na for husband who works far away, you cook with love. Unajua mume wako akiwa mbali unapika chakula ukiwa na mapenzi. I thought he would eat with the children and it was 8 and I told the children you eat you. Nadhani tungekula na watoto ikawa saa 2 wakala watoto wakaenda. So me let me wait for him. Nikasema ngoja nimsubiri. It's 9 p.m. Saa 3 usiku. Nothing 10 p.m. Saa 4 usiku. I said Mrs. Lalanja, I ate. I cannot sleep without food, so I ate. 11. Saa 5. 12. Saa 6. And I said, and the way he doesn't like to be asked, where are you?
Sana vile atapendi kuulizwa swali yuko wapi. So how can I ask that question? Nawezaje kuuliza swali hilo? So I went to bed. Kwa hivyo nikaenda kulala. And you know at times we ask because we are worried. Unajua tunauliza kwa sababu tuna wasiwasi. Ulipigwa na wakora huko kwa mtaro. Tunataka tu kujua. We just want to know. So I decided to take my phone. So nikachukua simu yangu. And I said, Daddy. Nikasema haya baba. When you get to the gate. Utakapofika getini. Flash me, I open for you the gate. Ni beep tu, ni flash, nitakufungulia geti. In 15 minutes he was at the gate. Dakika 15 akawa amefika getini. That question was loaded, that message was loaded. Ule ujumbe ulikuwa umesheheni. It was saying, where are you? Ilikuwa ni kumwambia uko wapi? What time is this? Sasa hivi ni saa ngapi? I want to sleep. Nataka kulala. So you can never talk to your husband the way you talk to a child. Huwezi kuongea na mume wako vile unaongea na watoto. And some of you have a tendency to wife other people's husbands. Here in church, you are a better wife in church. Baadhi yenu mnachagua kuwa wake bora waume za watu wengine hapa kanisani kuliko wao. Kuliko kule nyumbani. Because here you will serve us so nicely. Wanakulia pale. Ukija hapa unahudumia vizuri sana, unahudumia vizuri. Sema mchungaji, tulikula nini leo? Mchungaji, kuna wali. Kenya inaitwa mchele, kuna mchele. So mchungaji, kuna piece nini? Tulikula piece hapa. Kuna piece wa coconut inaitwa coconut nazi. Kuna njegere ya nazi. Tulikula nini? Kuna cabbage, kuna spinach. Kuna kuku deep fried, kuna juice. Mchungaji nitakupatia nini? What would you like? Mchungaji nikupe nini? Sema kitu unapewa mchungaji. Ni wewe tunaongelesha. Tukupe nini? Tunakungoja. Yogurt. Anataka baada tujafika kwa mala. Kwani wewe unakula reverse? Nakula wali na njegere. Alafu nachukua sahani anapanguza na serviette anapanguza anaangalia hivi sasa. Alafu mchungaji hai hapo. Alafu kanakaa kwa kona fulani. Kanasema mchungaji, mbona hauli jamani? Kwani ni vipi? Sana kula, niko sawa kabisa. Nikuongeze nini? Hakuna. Tuko na juice. Patie juice gani? Patie watermelon, patie passion. Nikupatie mua ama nikufanyie cocktail? Analeta. The same woman namna washiriki wanakimbia hata nikisema tu nataka maji na iko kwa ofisi. Kimbia supermarket. Pastor anataka nini? Maji. The same woman cannot do the same thing. Mwanamke huyo hawezi kufanya kitu kama hicho nyumbani kwake. Hawezi. Hawezi kufanya. Mbe jamani, mama nisaidie maji ya kunywa. Dispenser ile pale. Vikombe viko kwenye kabati. Ukitaka maji kunywa, kama utaki wacha. Yaani sisi ni mabibi wazuri kwa waume wa watu wengine. Ndio maana wanasema tukileta vyakula kanisani, kila mzee wa kanisa, kila mchungaji ajipakulie chakula chake. Kama mke wako hayuko wa kukupa chakula, wewe nenda kwenye bakuli jipaka. Hivyo ndivyo wazee wengine wametoroka na wake wa watu, na wamama wametoroka na waume wa watu. Mnanipasha? Sio vibaya kuwahudumia hawa watu, but to the point uweze mhudumia mume wako zaidi ya unavyowahudumia waume hapa. Tunakataa. Usije ukakaa kule kwa gari eti unapatia watoto chakula, usijue mume wako hapo mchungaji ama mume wako hapo mzee wa kanisa anakula vipi. Atatongozeka tu hapa hivi. Na utawachika hivi. Kwa hiyo mwanaume si mtu wa kuzungumzia unavyotaka. Mheshimu mume wako. Uwe na kisomo kiasi gani, uwe na pesa kiasi gani, mheshimu nani? Iko mama fulani wa Tanzania nilisikia akisema nini? Jamani, aliongea Kiswahili kizuri nikapenda. Sema umheshimu mume wako ndio kichwa
cha nyumba, hata kama kichwa hicho kimejaa wazimu, ni mume wako. Ulimpenda hivyo hivyo. Alafu akasema nini? Kuna Kiswahili aliongea kizuri sana. Ulimpenda hivyo hivyo, koma naye zigo lako hilo. Huyo ameshakuwa Mswahili huyo. Koma naye zigo lako hilo. Sasa ukidhani una mapesa ya kutosha, koma na huyo mume wako. Ulimpenda ikiwa hivyo. Muheshimu, mpe nafasi yake. So what she's saying is that he is your husband. You chose him. That doesn't matter the level of his understanding. He's your husband. So respect him. Stay with him. The way he is your man. Some things are better said in our own language. It is my prayer, children. Ni ombi langu watoto wa Mungu. This week, juma hili, we will share a few truths that will make you uncomfortable. Tutashiriki pamoja kweli kadhaa ambazo labda zitafanya usijisikie vizuri sana. And that is why I'm asking you come with an open mind. Ndio maana nimesema natamani uje ukiwa na akili iliyofunguka, akili iliyo wazi. And a sound mind. Na akili ambayo iko sawa sawa. Because you will get a little bit uncomfortable. Kwa sababu kidogo unaweza usifurahie sana. Might be an opportunity to turn your marriage around. Inaweza ikawa ndio fursa ya kugeuza uelekeo wa ndoa yako. This girl tells me when I stopped shouting. Huyu binti akaniambia nilipoacha kumpayukia mume wangu. One day he came home to visit us. And he was shocked. He was saying, how come nowadays you don't shout? Nilikuja katembelea siku moja akashangaa akaniuliza mbona siku hizi hata au payuki tena. The visits became frequent now. Kwa hivyo yule baba akawa anamtembelea mara nyingi zaidi sasa. There's now peace in the kwa sababu kuna amani sasa pale nyumbani. And then one day, can you imagine, pastor, one day he walked into the house. Na siku moja mchungaji unajua alikuja akaja nyumbani. And he said, I know I took all the cars away. Akasema najua nilichukua magari yote nikaondoka nayo. I know you're suffering with the children. Na najua unahangaika na watoto. Here is your car keys. Go to the showroom and pick your car. Funguo wa gari yako ni huu, nenda kwenye ile showroom ukachukue gari yako. And now he keeps on visiting. Sasa ameendelea kutembelea. Say here is money, take care of the kids. Anatoa pesa, anasema waangalie watoto. Mume wako anarudi polepole. He comes back slowly. Anarudi polepole. He comes back slowly. So when I was in the church speaking, so nilipokuwa kanisani naongea, he tells me today he brought me to church. Akaniambia leo amenileta kanisani. He has not come to church but he has brought me. Hajaja lakini amenileta. Those are reasons to celebrate. So hizi ndio sababu za kusherekea. And he told me, I know you're going to listen to that woman called Pastor Mokoro. Akaniambia najua ndio kumsikiza mwili wa mwanamke anaitwa mchungaji Mokoro. By the way, you helped me pray about something. Vile umenisaidia kuliombea jambo hili. And I've seen success in it. Na nimeona mafanikio. Here is some money, keep in your pocket. Nimekuletea pesa, hebu zichukue. And she says, I told him I'm not keeping it in my pocket, I am taking it as a thanksgiving offering. Nikasema siweki mifukoni mwangu, nitaenda kuitoa kama sadaka ya shukrani. Just a little truth. Ni ukweli tu mdogo. Just a little knowledge. Maarifa tu kidogo. That turns your life yanabadili kabisa maisha yako. Uko ukionyeshwa nyumba ya yule mwanamke mwingine. If you are shown the house of the other woman. Uko hakuna kelele. There are no noises. Hakuna kelele. No noises. Akitaka pesa ya mume wako. When he wants money of your husband. Hata ulizi mume wako hizo pesa. We don't ask money from your husband. Anaenda kwa mganga. He goes to the witch doctor. Anasema sasa nipe dawa nikimwekea ananipatia tu pesa hata bila kuomba. She says give me whatever it is so that I ask money he gives me. Hata kama hana pesa atachukua mahali ya leta. And if he doesn't have money he takes from somewhere and he brings it to me. Wewe ukitaka unapiga kelele. When you want money you shout. Kama yeye akitaka anakwenda kwa ibilisi. If he wants money he goes to the devil through the witch doctor. Mbona nawe usipotaka pesa yake usiende kwa Mungu? If you want his money go to God. Naambia Mungu hii pesa siku hizi siyo. Tell God, I don't see this money nowadays. Naomba umfungue roho. Open his afikirie familia yake na watoto. His mind to think about his family and his children. Toa mawazo yake kwenye yule mke. Take his thoughts from that woman. Irudishe huku kwetu. Take the thoughts back to us. Ndoa mingi hapa najua. I know there are many marriages here. Akiwa huko yuko sawa, mwanaume kabisa. While he's there he is okay, a real man. Kifika kwako nothing doing. When he comes home hakuna kitu anachofanya. Nothing, you know what I mean, nothing doing. Hakuna kitu anafanya. You understand what I'm talking about. Huko ni mwanaume.
When he is there, he is a man. Kabisa tendo la kujamiana yako sawa. He is a man when he is there. Akiingia nyumba yako wewe mke wake. But when he comes home, you your wife, zero. There is nothing. Hata akijaribu zero. And if he tries, he cannot. Sababu kuna mke amekwenda kwa mganga. There is a woman who has gone to the witch doctor. Sema hakikisha hawapatani huko. He says make sure they are not in good terms. Hata wewe nenda kwa mganga wako Mungu. You also go to your witch doctor, God. Yes, sasa funga huko. Tell him close there. Akienda huko mfunge. When he goes there, close him. Tendo la ndoa huko. There is nothing there. Akija hapa mfungue. When he comes here, open him. Mbona watu wanamuomba shetani vitu wakapewa? Well, how come things are sent from the devil and they receive? Tusimuombe Mungu hivyo hivyo vitu wakakosa kutupatia. He doesn't give to us. Kwa nini? Why? Ungefunguliwa tu curtain uone vile watu wanakaa kwa mganga If you could open the pazia and see how people stay with the witch doctors. Wanasema they say huwa wanaenda na jina lako la kuzaliwa. They go with your name. Jina lako la kuzaliwa gani? Nyambito ni baba yako. Naftali ni ya kizungu. Kuna hii ya katikati. Your middle name. Nyambito una jina ya wacha tuende tuchukue Laudera. Laudera kwa wapi? Laudera jina yako ni gani? Nani Odera? Jina lako la utoto lile. Si la utoto, majina yako yote. John Timothy Odera. Tuchukue la kwako. Niambie yako yote mchungaji. Na Buyenzi. Haya. Hawaendangi na majina hii ya kubatizwa na ile ya baba yako. They don't go with these English names, the baptismal names. They go with your Elizabeth Adhiambo Ouma. So they go with Adhiambo. Wanaenda na pale chini aliulizwa 50,000 za Kenya. Akabeba akapeleka. Akasema sasa sema shida yako. Sema naomba gharama. Sio ndio lugha unatumia? Naomba gharama ya kuwakosanisha Adhiambo na Mokoro. So it says, the witch doctor, the woman asks, tell me the price to uongeze 100,000. Ndio ujue hata kwa realm ya kishetani kuna sadaka lazima. Even to the devil practices, there are offerings that people give. Offerings opens up your connection with God. Sadaka zinafungua muunganiko wako na Mungu. There's nothing the devil gives you without an offering. Hakuna kitu shetani anakupa bila kutoa sadaka. And that is why you should know the place of offerings in your life. Ndio sababu lazima ufahamu sehemu ya sadaka kwenye maisha yako. When you give offerings, it opens your connection with God. Ukitoa sadaka inafungua muunganiko wako na Mungu. Nawe nenda kwa Mungu pale pia wewe. Go to God, go to God. Ambia Mungu naomba gharama ya kufanya baba. Tell God, give me the vitu yote wanasema hata wewe unaweza ambia nani. Whatever they say, you can tell your God. God. Sasa mimi nimeteseka. Nimekufanyia kazi miaka mingi kwa kanisa. Watoto wangu watuonani. Mungu naomba hata mimi hiyo sio maombi unafanya. That's not a prayer. You are maombi ya kulalamika. That's you are simply complaining. Maombi tunafanya ni maombi ya vita. The prayer we do are battle prayers. Baba unanijua vizuri. God, you know me very well. Ukanipa mume katika ujana wangu. Husband in my youth age. Na watoto watatu. With 3 children. Biblia inasema Bible says what God has put together. Mungu alichoweka pamoja. Let no man put aside. I claim my husband in the mighty name of Jesus. Katika mikono yako kwa jina la Yesu. You can paralyze all the forces of darkness in his life. Zote za giza. The spirit of adultery. I command you to leave. Na kukemea utoke. Sasa Mungu mimi nimechoka hata leo sijui nini ninakuambia. Na Mungu amekaa kwa mganga anasema nataka pesa yako. Mganga anasema I need your farm. Nataka nyumba yako. I need your house. Haribu watoto wake. Fanye yule mkubwa awe mlevi. Yule mwingine mweke awe nini? Awe wenda wazimu. Make the other one insane. Fanye yule watatu wache kwenda shule. The third one not going to school. Anakuharibia nyumba yako yote. He destroys the whole of your house. Sasa Mungu ninaenda kanisa kila siku. Ninatoa tithe. Ninatunza sabato.
Hayo sio maombi. Those are not prayers. Be specific with God. Eleza jambo lako moja kwa moja kwa Mungu. Tell him exactly what you want. Mwambie kile ambacho unakitaka. I've not seen my husband for the last 2 years. Sijamwona mume wangu kwa miaka 2 iliyopita. Wherever he is, popote alipo, your eyes that run to and macho yako yanayoenda mbele na nyuma, locate him. Hebu mtafute mahali alipo. Strike him with lightning. Pige na mwanga. Dispel the forces of darkness around him. Vunja nguvu za giza. Break the spell cast upon him. Hebu ile nguvu yako iende kwake. And cast another spell on him. Na pulizia tena nguvu yako. Bring him back home. Mlete nyumbani tena. You see if he will not come. Utaona kama hatakuja. Mwanamke vile vile akitoroka fanya hivyo. Same thing if a woman runs away. Kweli? Do the same. Siwe mwepesi wa kuoa tena. Don't be quick to remarry. Mke akitoroka mtafute mke wako. When a wife moves away, look for your wife. Tafute arudi nyumbani. Look for her to come home. Hata kama amedanganyika akaolewa, hiyo sio ndoa. Even if she's fooled, she's married, that's not marriage. Ndoa bandia. It's a counterfeit marriage. Haitambuliki na mbingu. It's not known by the heaven. Atarudi hapa. She should come home. Ni ombi langu jamani wa It is my prayer, beloved. Nataka tuende nyumbani sasa. I want us to go home now. Juma hili la kipekee. This special week. Kwamba masomo pamoja na mafunzo yote. The presentations and all the teachings. Itakufungua macho. They're going to open up your eyes. Itakuweka huru. They are going to set you free. Itatutolea ujinga mwingi. They will put away a lot of foolishness from us. Na kubadilisha maisha katika ndoa na familia. And to transform lives in marriages and families. Unapoomba kila siku. When you pray every day. Ombea juma hili la kipekee. Pray for this week. Sitaki nikudanganye. I don't want to lie to you. Ni mafunzo yatakuweka very uncomfortable. There are teachings that will make you sisikie vizuri sana. Ni wewe utaona uyakubali. You will choose whether to accept them ama uyaache. Or to leave them. Ndoa ni yako. The marriage is yours. Familia ni yako. The family is yours. Take it. Chukua. Leave it. Acha. It is that simple. Ni rahisi hivyo. It is that difficult. Ni ngumu hivyo. It is that rewarding. Ni inatuzwa kwa kiasi hicho. So you must fight for your. Kwa hivyo lazima uipiganie. May the Lord bless us. Mungu na atubariki kwa jina la Yesu. Amen.